అందరూ కూడా ప్రభాకర్ రెడ్డి సారు ప్రతి స్లైడు నన్ను అడిగితే మరి ఆ మధ్యలో 1 hour టైం ఇచ్చావు సార్కి, ఆయన 2 hours కూడా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు. ప్రతిదీ కూడా మన ఫీల్డ్లో ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్సే ఆయన స్లైడ్స్ కింద తీసుకుని మీకు ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సార్ వెల్కమ్ సార్. వచ్చే సార్ మీ ఇష్టం, అదే కన్వీనియంట్ సార్ మీకు. అంటే ఇందాక ఒక క్లాస్ పైకి చెప్పి కిందకు వచ్చారండి, అందరూ పైకి చెప్పారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. అందరికి వినబడుతుందా? లాస్ట్ రో వాళ్ళు చేతులు ఎత్తితే వినబడుతుందా లేదా? గుడ్. 2 స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి అందరికీ. ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్స్. మీకు కాకుండా పక్కన వాళ్ళకి మాకు అందరికీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. ఒక 1 hour బేర్ చేస్తే ఐ విల్ ఫినిష్ మై ప్రజెంటేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు కాకినాడ పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్, ఎస్సీ గారు, శ్రీనివాస్ గారు అండ్ అదర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ and other staff who has given this opportunity to participate in this 25 years of Pmgsy program. I am very lucky to have this session here.
Once of all, my thanks to district team and similarly our Vice Chancellor CSRK Prasad garu. ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్ ఫైనలైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా వీలైతే వస్తానండి అంటే లేదు లేదు రావాల్సిందని అలా ఆర్డర్ లాగా చెప్పారు. వారికి ఉన్న చనువుతో తప్పకుండా వస్తాం, పార్టిసిపేట్ చేస్తామని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. వీలు చూసుకొని కూడా రావటం జరిగింది. ప్లీజ్ అందుకోసం ఒక దాదాపు ఒక 100 స్లైడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక స్లైడ్ అన్నా ఒకరికి ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతోనే నా ప్రయత్నము. ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. నేనేదో ఇక్కడ పెద్ద పండితుడిని, మీకు ఏం తెలియదు అనుకోబాకండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఓన్లీ ద రిఫ్రెషింగ్ అవర్ నాలెడ్జ్. అందువల్ల మీరు మధ్యలో యూ కెన్ స్టాప్ మీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, యూ కెన్ రేజ్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అంతేగాని లాస్ట్ వరకు ఎత్తిపెట్టుకుని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. విల్ హ్యావ్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లైక్ దిస్. అంతేగాని లైవ్లో ఉంటేనే బెటర్గా ఉంటుంది. ఏదో మంచి భోజనం పెట్టారు కాకినాడ వాళ్ళు, నిద్రపోకుండా. ఎందుకంటే మామూలుగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కూడా లంచ్లో కర్డ్ పెట్టేవాళ్ళు, నైట్ బటర్ మిల్క్ పెట్టారు మాకైతే. వెంటనే ఒక ఆయన డ్రాయింగ్ క్లాసు నారాయణ రెడ్డి గారు ఉండేవారు. కొంచెం కర్డ్ తింటే నిద్ర వస్తుందని చెప్తుంటారు సైన్స్ కూడా. మధ్యాహ్నం ఇదే సెషన్లో ఎవడో ఒకటి తోగుతూ ఉంటారు కదా, 100 మందిలో అందరూ యాక్టివ్గా ఉండలేరు. అందువల్ల ఏంటంటే ఆయన వార్న్ అయిన తర్వాత కర్డ్ తీయించేసాడు మధ్యాహ్నం. అలాగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మంచి భోజనం పెట్టారు కాబట్టి. ఏసీ హాల్ హాయిగా నిద్రపోకుండా జస్ట్ ప్లీజ్ పే యువర్ అటెన్షన్, లెర్న్ సంథింగ్. అంతేగాని మొత్తం డంప్ చేసేసి మీ మైండ్లోకి ఎక్కించుకోమని నేను చెప్పడం లేదు. వాట్ ఈజ్ రిలివెంట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ది ఫీల్డ్. ఓకే, ఎనీవే పిఎంజేసీ నిన్నటి జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ టాపిక్స్ అండ్ construction parts, estimation parts, I am not going into the detail. Just quality assurance and quality control. What are those terms and what is the difference? Who has to implement? ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఎస్టిమేట్లో కోర్సులో చాలా ఉంటాయి, కానీ వాట్ ఆర్ ది ల్యాప్సెస్ ఐ విల్ కాన్సన్ట్రేట్, దట్ ఐ విల్ షో. ముందు మనం ఫెయిల్యూర్ నుంచి వస్తేనే సక్సెస్లోకి వెళ్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ వీ నో ద ల్యాప్సెస్ వాట్ we are doing in the field or at the time of preparation of estimates. We will go through that. Remedy అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ టు మా త్రిమూర్తి రాజు గారు. ఆయన అందరు కొద్దిగా ముందుకు వచ్చేయండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, 1 minute. హైజాక్ చేశాను. అందరూ ముందుకు వచ్చేయండి కొద్దిగా. బ్యాక్ సీట్స్ వాళ్ళంతా ముందుకు రండి. అటెండెన్స్ మళ్ళీ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు. అందరి దగ్గరికి రిజిస్టర్ పంపిస్తాము. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఫోన్ చేసి చెప్పండి. అటెండెన్స్ లిస్ట్ మళ్ళీ సర్క్యులేట్ చేయండి ఒకసారి. విత్ అదర్ కలర్ పెన్, రెడ్ పెన్ పంపించండి. డోర్స్ అనే లాక్ చేయాలంటే అప్పుడు. ఓకే, normally there are so many areas in particularly district also, so many people are coming from so many roads, maybe NHS or state highways, district roads, whatever it may be. We are going across daily so many kilometers of roads. How they are classified and what are the differences? What we are executing, what we are traveling and other roads, what are their importance? Just will go through briefly. Our roads are classified into low volume and high volume roads depending upon the traffic. That is the main criteria. That is up to ODRs and VRs are classified as low volume, and other district roads are MDR, state highways, NHS and expressways. They are termed as high volume roads. Those are the major differences. Babu, they may పాయింటర్ లైట్ వస్తుంది, రాలేదు, బ్యాటరీ అయిపోయిందండి. Okay, those are the major differences. I'll explain briefly. Up to 2 MSA, our codes and our roads are designed. If the traffic exceeds 2 MSA, we can implement those codes. There is no need to restrict the traffic to suit these codes. If the traffic exceeds 2 MSA, we can implement the high volume codes. That is the codal specification. Those are the main codes what we are using at present for preparation of estimates and what are the things. Another thing is the design, how ఇది పెట్టావా?
ఇది అలాగే ఉంటుంది అందులో. సుధాది మేజర్ వినబడుతుందండి. హలో వినబడుతుందా ఈ మైక్? హలో వినబడుతుందా? వాల్యూమ్ అక్కడ ఉందండి. హలో ఇప్పుడు వినబడుతుందండి? లాస్ట్ హలో So that the major difference is low volume and high volume. Our subgrade will be 300, their subgrade will be 500, like that CBR subgrade 5%, 8%. Those are the major differences between our roads and high volume roads. This is the why the quality, before going to the quality assurance and quality control, the roads are not constructed as per the quality assurance plan given at the time of preparation of estimate, and after the quality control tests are not conducted as per the test procedures. This is the situation. This is the statistics of 2023, where about 2000 plus people were died due to pothole deaths, and compared to the extremity violence, whatever the other disturbance, it is negligible 103 when compared to 2000. That's why we have to construct a good road depending upon the availability of funds, whatever it may be, within the codal specification. That is the most important part we have to remember at the time of preparation of estimation and execution of the work. Another thing, there is a ruling is also there by the Bombay High Court or something, right to good roads. They have given a ruling also, like that one PLP was filed. They have given the direction. That means we have to construct a good road depending upon the availability of funds. Next, we will go to our regular topic. What is QA and what is QC? Whether these both terms are same or not, that we will see. What are the aspects and what are the... Answer is big no. These two terms are not similar. Why? Because it is have own entity. We use both the terms. At the time of preparation of estimate also we have to, at the time of execution also we have to implement some of the quality control tests. We have to satisfy the quality assurance plan. What are the items mentioned in the QAP, that has to be set right based on the quality control. In-house quality control testing will be there. They have to perform the quality control test. The major differences we will see is, it is a light రావటం లేదండి, కనబడుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. Quality control is the product, and after finishing the product we have to conduct all the tests. Quality assurance means during construction, at the time of preparation, it all will comes under the quality assurance. That is the major difference between quality assurance and quality control. కనబడుతుంది దీని మీద బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ పనిచేస్తాం. లైట్ అని అడిగి వస్తుందా? లైట్ పడుతుంది, ముందుగానే వెళ్తుంది ఇక్కడ. ఏ బట్టి అదే కదా, అదే నొక్కుతుంది. ఓకే. We see what are the items involved in the quality assurance. That means we have to prepare the realistic DPR. That is the most important thing. Depending upon the soil and traffic and what are the parameters are stipulated in the code, we have to prepare a realistic DPR. That is one of the aspects under quality assurance. Who are responsible? Who is preparing the estimate? That means section officer to technical sanction authority, whoever it may be, chief engineer or ENC, whoever it may be, are responsible for the
quality assurance of that project, whatever it may road or building and any product. Another is tenders, qualification of tenders, qualified contractors, selections, their bid capacity, everything it has to be streamlined, and as per the requirements we have to finalize the contractor also. That is also parcel of the quality assurance. What is quality control? This is the end product, where after delivering the product by the agency, whether it is road or building, they will conduct in progress also, after completion also, some tests are to be stipulated. Those tests are to be conducted, it has to be passed. Then only it will be put into the service by the agency to the public. Before going to that, we have to see the cross sections carefully. There is a subgrade 300 mm is mentioned as per mode. It is extending to the total width of the formation. This is the embankment. 300 mm subgrade we have to provide to the total width, not 4 meters or not 5 meters. Whatever it may be, the cost per kilometer, that is separate aspects. As per technicality and the technical relations, some parameters are there, subgrades having separate parameters. That's why we have to extend the complete subgrade material to the total width of the formation. That has to be keep in mind at the time of preparation of the estimates. These are the physical parameters. Everybody is knowing as per MORD and IS and IRC codes. These are the limitations for embankment. These are the properties for our rural roads. The expansive soils are not permitted. If it is there, we have to remove it or we have to stabilize it. There are two alternatives only, but we should not lay over the expansive soil, road on the expansive soil. That is the important stipulation as per codal provision. What is the effect of that expansive soils are there in the embankment or subgrade in the beneath our road? What are the impacts? How to know the soil is expansive, and what are the impacts of the poor soils? What we will term as per IRC SP 72, they are termed as poor soil. That you can see this normally what we called as BC soil. Their CBR will be 2 or less normally in all the most of the cases. Depending upon that, there is a parameter to term how the soil is, whether soil is expansive or not. FSI, everybody is knowing in the test reports, free swell index should be, it should not be more than 50. If you use in the fill material or embankment, if it is more than 50, we have to reject that material. That is the importance of the FSI factor as per codal provisions. When these black cotton soil subjected to wetting and drying, normally our roads run parallelly through the canals, and along the canals also normally 6 months water will be there, after 6 months no water will be there. That means that is subjecting alternate wetting and drying. At that time the BC soil swells and the water touches the soil, and it will heave during wet season, shrinkage during the dry season. That is the properties of the black cotton soil, that water is the expansive soil. That's why during that those alternative wetting and drying conditions, there will be considerable damage in the form of longitudinal cracks. One summer season, dotted line is the vertical ground level, this black line is the due to subject to that settlement, the road will comes like this only. That means central lo koncham manaki ilaga vachi sides ilaga vastundi. Similarly during wet season, the same thing, the reverse it will be happen. సెంటర్లో కొంచెం కాన్కేవ్ టైప్లో తయారయ్యేదను, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఎర్త్ మన ఒరిజినల్ గ్రౌండ్ లైన్ డాటెడ్ లైన్ అంటే ఇక్కడ పైకి వస్తుంది. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్ వల్ల ది సర్ఫేస్ విల్ సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్ ది ఫార్మేషన్ లెవెల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. డ్యూ టు దట్ the stars are there, no? At that places longitudinal cracking will be formed. That is the properties of the poor soil. That means expansive soil. That's why we are seeing so many cracks or settlement in the Rambhav Garu picture kuda petadu completely settle అయిపోవడం అనేది. So that all due to that underneath soils are not suitable for fill or embankment as per codal provisions. How to know whether soil? It is a simple experiment అంటే దానికి పెద్ద ల్యాబ్లు, పెద్ద టెక్నాలజీ, పెద్ద టెక్నీషియన్స్ అవసరం లేదు. ఫ్రీ స్వెల్ ఇండెక్స్ సాటిస్ఫై అయితే మిగతా పారామీటర్స్ 99% సాటిస్ఫై, హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ సాటిస్ఫై కానీ రూల్ లేదు. కానీ
First, we have to know whether soil is expansive or not. A simple test we can conduct as per IS 2720 part 40. You can say take the 1 CV sufficient 425 microns. You take 10 grams of sample of passing through 425 microns. So you take the 10 gram sample, put it to 1 jar is kerosene, 1 jar with the water. 100 ml water it may be. That calibration should be done. But stir it and mix it, leave it for 24 hours. Then we measure the heights of the settlement. Kerosinలో ఏం చేంజ్ ఉండదు, వాటర్లో చేంజ్ ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్రీ స్వెల్ ఇండెక్స్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అరౌండ్ 15 లైక్ దట్. ఇట్ ఇస్ బ్రీఫ్లీ విల్ సీ ఆ ప్రియాంబల్ అంతా, ఎందుకంటే ది ల్యాబ్సెస్లో అవన్నీ ఇక్కడ కనపడతాయి కాబట్టి దట్ ఐ సెడ్ దోస్ పూర్ సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. These are the QC activities at the time of preparation. What are the things to be done, materials and laboratory staff and all audition process. These are the quality assurance activities. Now, I am not going into the estimate preparation. Everybody is knowing, everybody is quality assurance. One of the most important thing is the stereotyped soil analysis report. Why I am telling that stereotyped means, based on only single paper, the estimate is prepared. Crores of rupees per kilometer in all these coastal districts. We are spending around 80 to 90, more than 1 crore also per kilometer, based on a single sheet of the paper. In that only some parameters will be there, CBR, whatever it may be, those 2 or 3 parameters will be there. These are all stereotyped. They are not giving any backup data, how it has come. That CBR 2%, how it has come, LLA, how it has come. There is no backup data. In each and every estimate you can see, only single sheet will be there. That's not correct. Due to that only, those are the major lapses what I observed. It is in the estimates also. Another thing is subgrade CBR and traffic data is only considered for designing the estimate. A code says subgrade CBR is sufficient, but we have to know whether the embankment soil is suitable or not. That is most important. Nobody is conducting tests in the embankment soil. If the embankment soil satisfies, ఇందాక ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్స్లో చెప్పాను ఏటీకి పారామీటర్స్ ఏముండాలనేది. ఎంబాంక్మెంట్ సాయిల్లో ఆ పారామీటర్స్ ఉంటేనే దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది సిబిఆర్ ఆర్ సబ్గ్రేడ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద పేమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రాఫిక్. దట్ ఈస్ ద మోటివ్ ఆఫ్ ది కోర్స్. అంతేగాని ఎంబాంక్మెంట్ వదిలేసి సబ్గ్రేడ్ సిబిఆర్తో డిజైన్ చేయమని కాదు కోర్ట్ చెప్పేది. కింద లేయర్లు సాటిస్ఫై అయినప్పుడే పై లేయర్ ప్రకారం మనం ఎస్టిమేట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ ఇన్కరెక్ట్ ట్రాఫిక్ డేటా, ఓవర్లోడింగ్ కానీ మన మల్టీ యాక్సెల్స్, నవ్వేడేస్ కాంట్రాక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యావింగ్ మల్టీ యాక్సెల్ వెహికల్, బట్ SP 72లో మల్టీ యాక్సెల్స్ అక్కడ ఇవ్వలేదని VDF వాల్యూస్లో అక్కడున్న VDF వాల్యూస్ కాపీ తీసుకొని అవే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు స్టిల్ ఈ రోజుకి కూడా. ప్రతి కాంట్రాక్టర్ దగ్గర కూడా నార్మల్గా ఇప్పుడు అశోక్ లేలాండ్ కానీ ఓలో కానీ ఎవరైనా లారీస్ ఉన్నాయంటే అన్నీ కూడా మల్టీ యాక్సిల్ వెహికల్స్, నాట్ సింగిల్ యాక్సిల్ వెహికల్స్. అంటే ట్రైడమ్ కానీ టాండమ్ కానీ ఉన్న యాక్సిల్స్ ఉన్న వెహికల్సే ఉంటున్నాయి. దోస్ ఐటమ్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ ఎస్టిమేట్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డ్రాబ్యాక్. Stereotyped VDF, that's what I am saying. Based on the traffic, we have to assess the VDF factors also. Conventional provisions, even the soil is not suitable, simply we are taking that figure 4 or figure 6 of SP 72, simply we are adopting 425, 450 mm crest, even though the CBR is 324 or whatever it may be. That's not correct. You have to study the soil characteristics. That means you have to analyze the soil in detail as per the requirements mentioned in the SP20. They have given certain tables and certain parameters for embankment. What are the parameters to be tested, subgrade, like that they have given. That nobody is following in the present system of preparation of the estimates. This will go how the soil analysis reports reflect in the now at the present DPR. ఇది పైన ఇది సమ్ రిపోర్ట్ గివన్ బై ద ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండి. పైన నేమ్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ బ్లాక్డ్ దట్ నేమ్. అది మనం పబ్లిక్ చేయడం బాగుండదు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ బ్లాక్డ్. బట్ కింద సిగ్నేచర్స్ కూడా ఉన్నాయి, కనబడవు అనుకుంటాను. వై ఐఎమ్ షోయింగ్ సమ్ మిస్టేక్ ఈజ్ దేర్. మిస్టేక్ మీన్స్ ది రిపోర్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్, బట్ అవర్ పీపుల్ దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలోనే రాంగ్ ఉందేమో నేను అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు రిపోర్ట్లో తప్పు పట్టడానికి లేదు. But ఇక్కడ what they have given, you can see this PI is 48, our limitation is 45 only.
45 వరకు ఉంటేనే మనం ఆ సాయిల్ కానీ సబ్గ్రేడ్ కానీ ఎంబాక్మెంట్లు కానీ వాడాల్సి ఉంటాయి. ఈ రిపోర్ట్ పెట్టి డిపిఆర్ అంతా ఫైనలైజ్ అయిపోయింది, టెక్నికల్ సైన్స్ ఏమి టెండర్స్ ఏమి ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ క్యారీడ్ అవుట్. బట్ నో బడీ హ్యాస్ అబ్జర్వ్డ్ వెదర్ దిస్ రిపోర్ట్లు తప్పని అంటాం లేదు. ఈ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎలా చేశారంటారు, ఇక్కడ లాస్ట్లో కనబడుతుంది సిబిఆర్, ఇక్కడ సిబిఆర్ కనబడుతుంది 2.15, 2.4. ఆ రెండు తీసుకొని మిగతా పారామీటర్స్ పక్కన పడేసేసి ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ ద డిపిఆర్, టెక్నికల్ శాంక్షన్, స్క్రూటినైజ్, టెండర్స్ ఫ్లోటెడ్, వర్క్ ఎగ్జిక్యూట్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాన్. ఏమవుతుంది, ఏం కాదు, ఆఫ్టర్ 1 or 2 yearsలో కంప్లీట్ రోడ్ గెట్స్ క్రాక్డ్. ఏదో మెయింటెనెన్స్ ఉంది, ఏదో చేస్తుంటాడు కాంట్రాక్టర్, 5 సంవత్సరాలు అట్ట గడిపేస్తారు, ఆ రోడ్డు అక్కడికి అయిపోతుంది ఆ లైఫ్ అంటాము. ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఫర్ 10 years లైఫ్. అదే సీసీ పేమెంట్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఫర్ రూరల్లో 20 years డిజైన్ లైఫ్. అందుకే మొదటి స్లైడ్స్లో చెప్పడం జరిగింది. అంతేగాని 1 year 2 yearsకి మనం వేసే రోడ్లు పోవటం కాదు. ఇట్ షుడ్ లాస్ట్ లాంగ్ ఫర్ 10 years. ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ విత్ 1 renewal year ఆఫ్టర్ 5 years. దట్ ఈస్ ద స్టిపులేషన్. ఇక్కడ మనం వేరే పారామీటర్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేయకుండా ఓన్లీ సిబిఆర్ ఒకటే పట్టుకొని మనం ఎస్టిమేట్లని టెక్నికల్ శాంక్షన్ అవుతున్నాయి, ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎంబాక్మెంట్ సాయిల్ ఆల్సో అండ్ సిబిఆర్ అదర్ పారామీటర్స్ ఆల్సో. వాట్ ద SP20 says, there are so many parameters, LLPA, FSA, everything we have to conduct. All the parameters satisfied, then only we go with the సబ్గ్రేడ్ సిబిఆర్. అంతేగాని దాన్ని ఒక్కటే తీసుకొని మిగతా పారామీటర్ సాటిస్ఫై కానీ ఇప్పుడు సబ్గ్రేడ్ శాంపుల్ అనుకున్నా, సబ్గ్రేడ్ సిబిఆర్ ప్లాస్టిసిటీ ఇండెక్స్ 48. దట్ మీన్స్ దట్ సాయిల్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇట్ అండ్ రీలే విత్ ది సూటబుల్ సెలెక్టెడ్ అట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. దట్ హ్యాస్ టు బి ప్రపోజ్డ్ ఇన్ ది ఎస్టిమేట్, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ హ్యాపెన్. The same report, why I am showing previously, the same report I have referred when I was the executive engineer at Yeluru. The road gets failed within 1 year only. Since the contractor is doing one reach, another reach work is going on, what the reach he has executed has got failed. When I investigated the subgrade samples and earthwork samples, I referred to the Jntu Kakinada. They have given this report. You see, this is the private engineering college. 65% LL అట్ ది బార్డర్లో ఇస్తారు రిపోర్ట్. వాడు దొరకకుండా మన 70 ఇస్ ద లిమిట్ కదా, 65, 68 ఇస్తారు తప్పు లేనట్టుగా, తప్పు ఉన్నట్టుగా. మనం ఏంది 70 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇటు యూజ్ చేసిన ఉద్దేశంతో మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. యాక్చువల్లీ ఆ రియాలిటీకి అక్కడికి చాలా దూరం ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 79, 83 వచ్చినాయి. మన Jntu కాకినాడలో టెస్ట్ చేపిస్తే దే హావ్ గివెన్ దీస్ లిమిట్స్. సిమిలర్లీ PI 51 వచ్చింది. అది FSSలో అక్కడ ప్రైవేట్ ఇంజనీర్ టెస్టింగే చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వెదర్ సాయిల్ ఈజ్ సూటబుల్ ఆర్ నాట్. అదే చూస్తే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి 70 వచ్చింది. మన లిమిటేషన్ ఎంత, 50. అందువల్ల ఆ సాయిలే సూటబిలిటీ లేదు. దాని మీద BTSM రోడ్ చేసాం, ఎస్టిమేట్లో ప్రొవిజన్స్, కన్వెన్షనల్ ప్రొవిజన్స్ పెట్టి 425 mm క్రస్ట్ పెట్టేసి ఆ ట్రాఫిక్ని బట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా అయిపోయింది. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ కంప్లీటెడ్. 1 year కల్లా రోడ్డు ఫెయిల్యూర్ కావటం అంతా స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. దట్ మీన్స్ స్టీరియో టైప్ సాయిల్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్స్లో మనం ఎవరు కూడా తలదోర్చడం లేదు. వాట్ ఆర్ ద కాలేజ్ ఈజ్ గివింగ్, సింప్లీ అటాచింగ్ ద DPR, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద DPR ఫర్ crores of rupees per kilometer, 1 crore, 80 lakhs, 90 lakhs. That's not correct. We have to study and each and every component of the embankment and subgrade. Whether all the properties are satisfied or not, that has to be studied. You see, that is the condition of that road after 1 year. I mentioned, I think this is after 1 year. You see, that means the soil is not at all suitable in the embankment or some subgrade. After seeing those parameters, private engineering has given some parameters. This Jntu Kakinada has given the limits are beyond the codal provision. That's why we should not use that soil in the embankment or subgrade. Please, 1 minute.
This is the condition of the road after 1 year. Another thing, like that, so many examples are there, and right? And due to lack of time, I will restrict to some 1 or 2 cases. This is another road. Here some కనబడుతుందండి స్క్రీన్ ఈ పర్సన్ ఈ వాల్యూస్ వెనక వాళ్ళకి మొదటి వాళ్ళకైనా కనబడుతుంది. దేర్ ఈజ్ వన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దేర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. అందుకోసం అటు కనబడుతుందా కనబడటం లేదా? ఫ్రంట్ రో వాళ్ళకైనా ఏమండి వాల్యూస్ కనబడుతున్నాయి కదా. సంథింగ్ రాంగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ రిప్రజెంటింగ్ ద వాల్యూస్. కానీ ఎనీబడి కెన్ ఐడెంటిఫై? టైం లేదు, తొందరగా రియాక్ట్ కావాలి. అక్కడ నేను గ్యాప్ పెట్టినది కూడా అందుకే సమ్ మిస్టేక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ రిపోర్ట్. ఓఎంసీ జనరలీ టర్మ్డ్ యాజ్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ అండి? గుడ్ పర్సెంటేజ్. ఎండిడి what is the unit of measurement? Okay, grams per cc or kilonewtons per kilometer. Okay, good. Here you have, if you observe, OMC and MDD, what are they have given in reverse units. That means nobody is observing that report preparing authority is not, maybe typographical or whatever it may be. Based on that report, the total estimate is sanctioned. That's what I am saying. My concern is, దానివల్ల పెద్ద బ్లండర్ కాంపోనెంట్కి పోతే సపరేట్ ఇష్యూ. బట్ నోబడీ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ వెదర్ రిపోర్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఆర్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఆర్ కండక్టెడ్. యాక్చువల్లీ టెస్ట్ ఆర్ కండక్టెడ్, దోస్ రిజల్ట్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ది డిపిఆర్ ఆర్ నాట్. నోబడీ ఈజ్ బాదరింగ్ అబౌట్ దోస్ ఐటమ్స్. దట్స్ మై కన్సర్న్. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ ఎమ్ షోయింగ్ హియర్ ఓఎంసీ ఈజ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ గ్రామ్స్ పర్ సిసి. యూ కెన్ సీ అక్కడ యారో కనపడింది కదా. ఎండిడి దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ పర్సంటేజ్. సిమిలర్లీ లైక్ దట్ ఈచ్ అండ్ సమ్ 4 చైనేజెస్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద రిపోర్ట్స్. ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. దట్ మీన్స్ రిపోర్ట్ ప్రిపేరింగ్ అథారిటీ ఈజ్ నాట్ అబ్జర్వింగ్. రిపోర్ట్ తీసుకొని అడాప్ట్ చేసే అథారిటీ నాట్ అబ్జర్వింగ్. ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ STS. STS are also not observing anything. Like this reports, they are sanctioning the estimates, crores of rupees. It is in Krishna district, per kilometer 1 crore rupees they have spent on that road. But you can see this type of reports are available in our DPRs under Pmgsy. I am saying. Another thing, here you can see the soil in some another road, FSI is 110. That means report is good. I am not blaming the report. They have given the actual figures. That FSI is 110. That means it is beyond the 50 FSI. That means that soil should not be used in the embankment or subgrade, whatever the fill, whatever it may be. As per the coastal provisions, that soil has to be replaced, but it has to be stabilized with lime or cement, whatever it may be. అంతేగాని ఏదో ఒకటి చేయాలి. కానీ చేయకుండా మనం ఇక్కడ ఏం చేసినారు, సేమ్ రిపోర్ట్ ఎస్టిమేట్లో ఉంటుంది, సేమ్ సాయిల్ వాడేశారు. ఇక్కడ ఏ బేస్ ప్రకారం చేశారు? ఇక్కడ సిబిఆర్ చూడండి, అది మనకు అమికబుల్గా ఎంత కావాలంటే అంత రాసి ఇచ్చేస్తారు. ఇక్కడ 2% ఇచ్చారు. అదొక్కటే తీసుకుంటున్నాం మనం. మిగతా అతను అన్ని కండక్ట్ చేశాడు. ఆ రిపోర్ట్లో అన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. మనం అన్ని పారామీటర్స్ కూడా కోటల్ పని సరిపోతున్నాయా లేదా చూసుకొని మనం డిపిఆర్ని తయారు చేయాలి. అంతేగాని సిబిఆర్ 2% తీసుకొని ట్రాఫిక్ తీసుకొని మిగతా పారామీటర్ నాకు సంబంధం లేదనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్. వాడు ల్యాబ్లో అటెండర్ ఎలా తయారు చేసాడు రిపోర్ట్ ఇంత చూపించినట్టు పర్సంటేజ్లు ఎండిడీలు ఇష్టప్రకారం రాసేసి ఇచ్చినా కూడా మన రిపోర్ట్ పెట్టి సంతకాలు కింద సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ నుంచి హెచ్ఓడి వరకు అందరు ముద్దలు కొట్టి సంతకాలు పెట్టి వెళ్తూ ఉంటాయి. టెక్నికల్ సైన్స్ అథారిటీ ఈజ్ నాట్ స్క్రూటనైజింగ్, ప్రిపరేషన్ అథారిటీ ఈజ్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బట్ వాట్ కోర్ట్ సేస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2% ఆర్ లెస్, వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు స్టెబిలైజ్. అంతే ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పోవాలి. మన రీప్లేస్మెంట్ అన్న పెట్టాలంటే దాని ఉన్న స్థాయిలో స్టెబిలైజ్ చేయాలి. లైన్తో స్టెబిలైజ్ చేసి పారామీటర్స్ని కూడా లిమిట్స్లో తెచ్చుకొని దాన్ని బట్టి కరెక్ట్ డిజైన్ చేయాలి. అంతేగాని మన ఇష్టప్రకారంగా ఒక సిబిఆర్ చాలు, నాకు సబ్జెక్ట్ సిబిఆర్ కోడ్ చెప్తుంది, సబ్జెక్ట్ సిబిఆర్ తీసుకోమని కోడ్ చెప్తుంది, కింద స్థాయిలు సరిపోతేనే దాని ప్రకారం చేయాలి మనం. దట్ హ్యాస్ టు బి కీప్ ఇన్ మైండ్. అనదర్ సాయిల్ సేమ్ థింగ్.
Here FS is ranging from so many chainages they have tested, everything is okay. 85, 80, 90 it was recorded, it is more than 50. But they only simply, they are taking the, you can see this 9th item, only CBR 2%. Based on the 2%, SP72 లో ఆ ఫిగర్లోని క్లస్టర్ తీసుకొని 475 whatever it may be, they have adopted, that's all. అంతలో తప్పు లేదు. కానీ what about the remaining parameters? These are the lapses in the quality assurance, that's what I am saying. Due to that soil which is not suitable, it has started cracking along the shoulders. This crack, longitudinal crack may extend to the pavement after 1 year. Now it is, we have observed after 5 months. Originally the condition of the road like this, it will go like this. Next season part of wetting, drying జరిగిన తర్వాత it will come like this. The center లో ఇందాక చెప్పాం కదా, BC soil ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే longitudinal cracking. లాంగిట్యూడినల్ క్రాకింగ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ థియరిటికల్గా చెప్పింది, ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. ప్రస్తుతానికి 5 నెలలకి ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. అక్కడ లైట్లు వేస్తే బెటర్ రాంబాబు, నిద్రపోతారు. అక్కడ లైట్లు ఉంచండి, ఇక్కడ లైట్లు ఆపండి. అది దట్స్ గుడ్. ఇక్కడ గుడ్. కొద్దిగా ఈ ముందు ఆపితే పర్వాలే, కొంచెం లైటింగ్ దగ్గర ఓకే. ఆ క్రాకింగ్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది రోడ్డు మధ్యలోకి. దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది poor soils. That's why we have to be careful in this coastal district, especially from Guntur to this East Godavari and West Godavari, Krishna. 4 districts we have to take extra care. Otherwise, unnecessary spending crores of rupees, no use. After 1 or 2 years, the roads are getting damaged. Like this, this is the condition. After 1 year, this is after 1 year, 9 months, the longitudinal track comes into the center of the road. ఇట్ విల్ అగైన్ రోడ్డు డిస్కంఫర్ట్, రోడ్డు యూజ్ చేసేవాడికి ఇబ్బంది పడతాడు. నైట్ ఏదైనా యాక్షన్ జరిగేదానికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మనం చేసిన తప్పు వల్ల, మనమే 1 crore కాంట్రాక్టర్ పే చేసాం. మనం చేసిన చిన్న తప్పు వల్ల 90 ఉన్న ఎఫ్ఎస్ఐ అదే సాయిల్ వాడేయటం, 110 ఉన్న అదే సాయిల్ వాడుతున్నాం. దాని ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయకుండా యాజ్ ఇంజనీర్గా డిపిఆర్ అలాగే అప్రూవ్ అయిపోతుంది అన్ని లెవెల్లో కూడా. దిస్ ఈజ్ అనదర్ కండిషన్ ఆఫ్ ది రోడ్. యూ కెన్ సీ టోటల్ సెంటర్లో లాంగిటల్ క్రాక్ అనేది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు కాబట్టి వీ హావ్ టు టేక్ ఎక్స్ట్రా కేర్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అనదర్ థింగ్, SP72లో అనదర్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ దేర్. బట్ ఇక్కడ మన శంకర్ గారు చెప్తే బాగుంటుందేమో. ఇక T4, T3లు కూడా క్రస్ట్లు ఇచ్చారు, 2కి ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంప్రూవ్డ్ సబ్గ్రేడ్ అనే పదం పెట్టారు. It is having its own characteristic. 10% CBR అన్నారు, that is okay. It won't take care of those shrinkage and wetting, drying conditions. నాకు తెలిసినంత నా ఎక్స్పీరియన్స్లో we have adopted that improved subgrade layer also along these canals, but it won't take care whether CBR 2 or 3, 4. It is not at all useful. We have to strengthen the embankment soil with chemicals or lime or whatever the stability. We have to bring it into the limits only. Improved subgrade does not work out. As per my experience, that's what I am saying. మనకి ఇక్కడంతా కోడ్లో రకరకాలుగా ఇచ్చారు. ట్రాఫిక్ నుంచి ఒక మా మోడిఫైడ్ సబ్గ్రేడ్ అంటే CBR 10% ఉంటేనే వేయాలి అది. కానీ మనం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎస్టిమేట్స్లో కూడా సెలెక్టెడ్ ఎర్త్ అనే పదం ఒకటి పెట్టుకొని కాలం గడుపుతూ ఉన్నాం. సెలెక్టెడ్ ఎర్త్లో 5% CBR ఉంటే సబ్గ్రేడ్కి సఫిషియెంట్. అందువల్ల అదే నా మెటీరియల్ని ఇంప్రూవ్డ్ సబ్గ్రేడ్ కూడా అదే వాడుతున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఇంప్రూవ్డ్ సబ్గ్రేడ్కి ఏం కావాలా, 10% CBR కావాలా. ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్ ఉంటుందా డిపిఆర్లో అంటే నో. ఇంప్రూవ్డ్ సబ్గ్రేడ్కి అదే సాయిల్ వాడతాము, మామూలు సబ్గ్రేడ్కి అదే వాడతాము. అక్కడ 5% అక్కడ ఓకే అనుకొని 5% CBR తీసుకుని డిజైన్ చేస్తాము ట్రాఫిక్ని బట్టి. సబ్గ్రేడ్ 5 మినిమం కాబట్టి. కానీ ఇంప్రూవ్డ్ సబ్గ్రేడ్కి అసలుగా 10% సపరేట్ మెటీరియల్ తేవాలి. నువ్వు తెచ్చిన మెటీరియల్ సరిపోయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ ఇట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. 10% వచ్చిందా లేదా, 9% ఉందా, 7% ఉందా ఉన్నప్పుడు ఏ థిక్నెస్లు పనికిరావు. ఇందాక చూపించాం కదా, అది కంపల్సరీగా 10 ఉంటే నా థిక్నెస్లు వర్కౌట్ అవుతాయి. అది 10 లేకుండా 8, 9 ఉందనుకోండి, ఆ థిక్నెస్ పనికిరాదు కదా. సిస్టమ్ అలా డిజైన్ చేయలేదు ఆ చార్ట్లు. అది 10 ఉంటేనే పై థిక్నెస్లు ఇవ్వటం జరిగింది. 150 125. అది 8 ఉన్నప్పుడు వీ డోంట్ నో. అందువల్ల కంపల్సరీగా దట్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి ఎంక్లోజ్డ్. ఇఫ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇంప్రూవ్డ్ సబ్గ్రేడ్, ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై ద 10% లిమిట్. దెన్ ఓన్లీ దట్ థిక్నెస్కి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అది తక్కువ ఉండి పైన థిక్నెస్ అవి పెట్టుకుని కూడా కరెక్ట్ నిలవద్దు. రోడ్ డ్యామేజ్ దానికి ఎవరీ పాసిబిలిటీ ఇస్ దే.
Another thing that is about the soil test reports and briefly, major another thing is the overloading and count of the actual traffic count. మనకి నార్మల్గా ఆల్ రోడ్స్లో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వెహికల్స్ విల్ ప్లే మోస్ట్ ఆఫ్ ది రోడ్స్ నియర్ బై క్వారీస్ అండ్ నియర్ బై ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడైనా ఉన్న హైవేస్ దగ్గర ఉన్నాయి కూడా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న దగ్గర ఎక్కువ లోడింగ్ మనకి ఓవర్లోడ్ వెహికల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి. మనం వీఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సిడరింగ్ వాట్ SP-72 సేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ గివెన్ 20% ఓవర్లోడింగ్తో ఒక VDF వాల్యూస్ ఇచ్చినారు అంతే. దాన్నే తీసుకొని మనం కళ్ళు మూసుకొని ఆ 20% ఓవర్లోడింగ్తోనే వేస్తుంటాం ఎస్టిమేట్. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. వీ హ్యావ్ టు అసెస్ ద యాక్చువల్ ఓవర్లోడింగ్ ఎట్ ద site. Before going to that, how the vehicles will be classified and how the loading will be taken place. This is the normal and single axle, single wheel అంటాం. ప్రతి ఒక్క వెహికల్కి ఫ్రంట్లో ఉండేది ఒక యాక్సిల్, 2 వీల్స్ ఉంటాయి అటు ఇటు. దిస్ ఈజ్ ద టాండమ్ యాక్సిల్ అంటాం. కొంచెం పెద్ద లారీలకి వెనక 2 యాక్సిల్స్ మొత్తం 8 వీల్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ టాండమ్ యాక్సిల్. టర్మ్స్ కోసం చూపిస్తున్నాను. ఇది డ్యూయల్ వీల్. మామూలుగా నార్మల్ బస్సు వాటికి ఇలాగే ఉంటాయి. వెనక 4 చక్రాలు ఉంటాయి, ఒక యాక్సిల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యాక్సిల్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందువల్ల ఏంటంటే ఇది ట్రైడమ్ యాక్సిల్ అంటాం. వెనక 3 యాక్సిల్స్, మొత్తం 12 వీల్స్ ఉంటాయి. హౌ ద లోడింగ్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్. మన SP-72లో VDF ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారంటే దాని బేసిస్ ఇది. ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఈ సింగిల్ యాక్సిల్ ఉందా చెప్పాం కదా, యాక్సిల్ విత్ సింగిల్ వీల్ ఉందా సింగిల్ యాక్సిల్ అంటాము. ఇట్ విల్ క్యారీ 6 tons ఓన్లీ. ఇక్కడ వెనక ఒకే యాక్సిల్ ఉంటుంది, 4 వీల్స్ ఉన్న దగ్గర ఇట్ విల్ క్యారీ 10 tons. దట్ ఈస్ మీన్స్ టోటల్ లోడ్ ఆఫ్ వెహికల్ ఈజ్ 16 tons. అంతకుమించి మనం వేసేదానికి లేదు. ఎంత వేసినా కూడా దట్ విల్ కమ్ యాజ్ ఏ ఓవర్లోడ్. దట్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ లీగల్ యాక్సిల్ లోడ్స్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిష్ చేసింది ఏంటంటే దోస్ ఆర్ ది, అంతమించి వేసేదానికి లేదు. దాని మీద ఒక టన్ వేసినా కూడా అది వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఓవర్లోడ్. సిమిలర్లీ దీస్ ఆర్ ది నార్మల్ at present what our contractors everybody is using this Volvo, Ashok, what are the vehicles. ఫ్రంట్ సింగిల్ యాక్సిల్ ఉంటుంది, 6 tons ఉంటుంది. వెనక వచ్చి టాండమ్ యాక్సిల్స్ అంటాం, 2 యాక్సిల్స్ మొత్తం. దానికి స్పేసింగ్ని బట్టి కూడా కొంత లోడింగ్ తేడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇట్ విల్ క్యారీ 18 tons. దట్ మీన్స్ ఈ లారీలో మన 24 tons కన్నా మెటీరియల్ తెచ్చేదానికి లేదు. కాంట్రాక్టర్ దానికన్నా మించి తెస్తాడు. 40 టన్నులు, 30 టన్నులు, 60 టన్నులు కూడా తెస్తాడు. ఎలా మోస్తుందా అని అనుకోవచ్చు. దెర్ విల్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ ఎవ్రీ బిల్డింగ్ కూడా ఏదో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ డిజైన్ చేసి ఉంటారు కదా. సిమిలర్లీ మెకానికల్ పార్ట్స్కి కూడా 1.5 2 ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కొన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది. ఏదో సడన్గా ఒకరోజు కొలాప్స్ అవుతుంది అంటే వేరెంటీర్ వల్ల బండి కూడా పాడైపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ బట్ దే విల్ క్యారీ ఎక్స్ట్రా ఓవర్లోడ్స్. ఇప్పుడు మన లోడ్స్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుందా లేక యాక్సిస్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుందా రోడ్ అండి? ఎనీబడి? ఇఫ్ యు సీ దిస్, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, an elephant is walking on the road and one beautiful lady is walking on the road with high heels. ఏమండి? ఎనీ క్వశ్చన్? బొమ్మ బాగలేదా? వేరే సినిమా యాక్టర్ బొమ్మ ఉన్నది, నేను తీసేసి ఏ ద్వారా ఏదో బొమ్మ పెట్టాను అంత. ఓకే. How the load, how to arrive the pressure? She is having 2 high heels with pointed loads. ఇది అవసరం ఉన్నప్పుడు పని చేయదు. She is having 2 high heels with 2 point loads. That is the pressure calculation. Elephant, assuming that 4,000 kgs as per Google, it is 4 lakhs and around 20 centimeters area will be there. This pressure is coming at 2.5. This pressure is coming at 3 kgs. That is the, what is the essence of these 2 photos? Chapal answer. Damage occurs due to pressure, not due to the load. 100 టన్నులు వేసుకొచ్చి అంటే లారీ మోస్తే వేసుకొస్తాడు కానీ యాక్సిల్స్ సపోర్ట్ చేయాలి. అది ఒకరోజు పని చేసి 2 రోజులు పని చేయొచ్చు. హౌ మెనీ యాక్సిల్స్ ఆర్ ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ టు అసెస్ దెన్ ది ఫీల్డ్ ది యాక్సిల్ లోడింగ్. నౌ ద కోడ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్సిల్ లోడింగ్.
SP72లో ఇచ్చారనుకోండి 6 టన్స్ 10 టన్స్ వీడిఎఫ్ అంత మాత్రం కళ్ళు మూసుకుని అది ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పారు. దట్ ఈస్ ద ఒక గైడెన్స్ అంతే, ఒక మోడల్. మనకి ఏం తెలియనప్పుడు ఒక గైడెన్స్. మీరు యాక్చువల్గా అసెస్ చేసి యూ కెన్ గో విత్ దోస్ స్టాండర్డ్ యాక్చువల్ కన్వర్షన్ చేసుకొని యూ కెన్ అడాప్ట్ ఇన్ ది ఎస్టిమేట్స్ ఫర్ దట్ పర్పస్. దిస్ ఈస్ ద ఆఫ్టర్ దట్ SP72 2015 వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ రివైజ్ ఇన్ 2018 దట్ లోడింగ్. మనకు అంతకుముందు 6 to 10 ఉన్నింది ఫ్రంట్ టు బ్యాక్లో, అది 7.5 11.5 చేశారు. ట్యాండమ్ యాక్సెస్ అంతకుముందు 18 ఉంటే 21 చేశారు. అవి ఇంకా మన కోడ్లోకి రాలేదు కాబట్టి ఈ సర్క్యులర్ ప్రకారం అది చేసుకొని కూడా మనం వీ కెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్, యూ కెన్ సబ్స్టెన్షియేట్ ద అవర్ ఓవర్లోడింగ్ క్రైటీరియా. అనదర్ థింగ్ ఇస్ ద ఇంప్రాపర్ ట్రాఫిక్ డేటా. అంటే ఓవర్లోడింగ్ ఎంత వెళ్తుంది వాటికి సంబంధించిన వీడిఎఫ్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది కూడా మనం ప్రాపర్గా చేయని దానివల్ల క్రస్ట్ థిక్నెస్లో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి. T4కి ఒక రకంగా వస్తుంది, T5కి అక్కడ ఉండాల్సిన T6 క్రస్ట్ ఉండాల్సిన దగ్గర నువ్వు T4 పెట్టిన ఉపయోగం ఉండదు. వీ హ్యావ్ టు అసెస్ ద ట్రాఫిక్ అండ్ యాక్చువల్ లోడింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా అసెస్ చేసి వీ హ్యావ్ టు అరైవ్ ద టోటల్ వీడిఎఫ్ వాల్యూస్. నార్మల్గా వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ మల్టీ యాక్సెస్. మనం జిఎస్ వేసేటప్పుడు కూడా ఏ లారీలు తిరుగుతుంటాయి మన రోడ్డు మీద, బట్ వీ డోంట్ కేర్. మన రోడ్డు దానికి చేసి ఉన్నామో లేదా ఎవరు ఆలోచించారు. ఇప్పుడు చేసే ఎస్టిమేట్ ఇంతకుముందు అలాంటి లారీలు లేవనుకోండి, ఇప్పుడు ఇలాంటి లారీలే ప్రతి కాంటర్ దగ్గర ఉన్నాయి, ప్రతి రోడ్లోనూ తిరిగేదంతా ఇవి. ఒక వెనక సింగిల్ యాక్సిల్తో చేస్తే వాడికి ఏం గిట్టదు. దీంట్లోనే 30 టన్నులు 40 టన్నులు 50 టన్నులు తెచ్చుకుంటేనే వాడికి టర్న్ ఓవర్ కలిసి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ విల్ ప్రిఫర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ లారీస్ ఓన్లీ. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు జిఎస్పి వేసిన తర్వాత కూడా వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ వెదర్ అవర్ జిఎస్పి థిక్నెస్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ క్యారింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ అని చేసుకొని సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకుంటే ఓకే. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది సబ్ బేస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అలా చేస్తే కానీ మన రోడ్లు క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఆస్పెక్ట్స్లో అవి కరెక్ట్గా ఉండవు. నార్మల్గా మనం చూస్తుంటాం ఇక్కడ పైన వాడి బాడీ ఒక లెవెల్గా ఉంటే ఎక్కడికో పోసుకొని వస్తుంటాడు. దట్ ఈస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది ఓవర్లోడింగ్. వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్. హౌ ద ఓవర్లోడింగ్ ఇంపాక్ట్ ద పేమెంట్ అనేదానికి CRR హ్యాస్ ఎ స్టడీ. ఇట్ షోస్ ద 10% ఓవర్లోడింగ్ అబౌవ్ ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్, ది లైఫ్ ఆఫ్ ద రోడ్ గాట్ రెడ్యూస్డ్ బై 35%. యూ కెన్ సీ. సిమిలర్లీ 30% ఓవర్లోడింగ్తో ఉన్న ట్రాఫిక్ అలౌ చేస్తే అబౌట్ 65%. నువ్వు వేసిన రోడ్ 10 సంవత్సరాలు ఉండాల్సింది 3 సంవత్సరాలకే పోతుంది. ఎందుకు పోతుందంటే దట్ ఆర్ ది మెయిన్ రీజన్స్. వీ హ్యావ్ నాట్ అసెస్డ్ ద ట్రాఫిక్ ప్రాపర్లీ. We'll see the one example. I am not going into the details. To start, we have assumed some traffic, cars and jeeps. This is without considering the overload. SP72లో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ అందుకే మీకు రెడ్ మార్కులు చూపించి ఇక్కడ నేనేమి ఓవర్లోడింగ్ ఏం కన్సిడర్ చేయాలి, నార్మల్ ట్రాఫికే కన్సిడర్ చేశాం. ఈ కన్సిడర్ చేసే ముందు వీడిఎఫ్ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయంటే దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ అరైవింగ్ ద వీడిఎఫ్ వాల్యూస్. ఈ 8.16 అంటే 80 కిలోన్యూటన్స్ అనేది ఏంటది? స్టాండర్డ్ యాక్సిల్ లోడ్. IRC హ్యాస్ డిఫైన్డ్ దట్ లోడింగ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ యాక్సిల్ లోడ్. దాన్ని బట్టి మనం ఇలా 6 టన్స్ 10 టన్స్ చెప్పామే, వాటిల్లో ఎన్ని 8.16 టన్స్ వస్తాయనేది దట్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ 4th పవర్ ఆఫ్ లా ప్రకారం అరైవ్ అయిన వాల్యూనే VDF అంటాం, వెహికల్ డ్యామేజింగ్ ఫ్యాక్టర్. దాని ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు మనకి SP72లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది, ఈ టేబుల్ దానికి ఎలా వచ్చిందో కోసం ఇక్కడ ఇచ్చాను క్యాలిక్యులేషన్. రీర్ యాక్సిల్ 10.2 టన్స్, ఫ్రంట్ యాక్సిల్ 5 టన్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా 8.16 అనేది స్టాండర్డ్ యాక్సిల్ లోడింగ్ అని 4th పవర్ ఆఫ్ లా. దాని ప్రకారం చేసిన వాల్యూసే 2.58. 2.58 ఎలా వస్తుందంటే దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సిమిలర్లీ 0.31 ఎలా వస్తుందంటే దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. మనకి SP72లో ఈ క్లాత్లో ఈ టేబుల్ ఇవ్వటం జరిగింది. అందుకని ఏంటంటే మనకి ఈ లోడింగ్ మారినప్పుడు ఈ VDF వాల్యూస్ అని కూడా మారిపోతుంటాయి. 24 టన్స్ అనుకోండి అప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుంది VDF వాల్యూ. అంతేగాని మనం ఆ లారీలు కన్సిడర్ చేయకుండా వీటిని మనం సిమిలర్గా ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద SP72లో ఏముందో దాన్నే మనం వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. దీని ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ రోడ్డుకి T4 వచ్చింది 1 lakh వెహికల్స్ కాబట్టి. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఓన్లీ ల్యాడ్ అండ్ ఓవర్లోడే 20% కన్సిడర్ చేశాను. సేమ్ ట్రాఫిక్ అదేం చేంజ్ చేయలేదు నేను. ఓన్లీ 20% ఓవర్లోడెడ్తో ఎక్స్ట్రా దాంట్లో ఉన్న దాంట్లో 20% ఓవర్లోడ్ ఒకటే కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. దాని ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మన ఇక్కడ ఎంత T4 కాస్త T5కి వెళ్ళింది. ఒక 20% ఓవర్లోడింగ్కే T4 ట్రాఫిక్ కేటగిరీ అంతా T5లోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే మనం కరెక్ట్గా అసెస్ చేయని దానివల్ల దోస్ ఆర్ ది మేజర్ చేంజెస్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ దిస్ ఆర్ ది మనకి ఓవర్లోడింగ్. ఇందాక 20% కన్సిడర్ చేసాం, సింగిల్ అదే యాక్సెస్ కన్సిడర్ చేసాం కేస్ 1లో కేస్ 2లో.
ఈ కేస్ 3లో ఏం చేస్తున్నాం, మల్టీ యాక్సిల్స్ విత్ ఓవర్లోడింగ్ రెండు కన్సిడర్ చేస్తే ఎలా మారుతుందో చూస్తాం. ఇవన్నీ మనకి కంటికి కనబడే రోజు బాడీ ఉండదు ఇక్కడ వరకు, పైన ఒక ప్లేట్ వెల్డింగ్ చేస్తాడు, దట్ ఈస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది ఓవర్లోడింగ్. మనం ఏం కన్సిడర్ చేయము అలాంటివన్నీ. అవన్నీ చేస్తే కానీ మనకి కరెక్ట్గా క్రస్ట్ థిక్నెస్ అనేది రాదు. ఇప్పుడు శాండ్ ఇక్కడ వరకే పోయాలి వాడు, ఇంకా ఏదో గోపురాల్లాగా ఏదో పెట్టుకొని సపోర్ట్లు పెట్టి పోసుకొని తోలుతూ ఉంటారు. దట్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఓవర్లోడింగ్. దాని ప్రకారం మనం ఇక్కడ వర్కౌట్ చేస్తే ఓవర్లోడింగ్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, మనం రఫ్గా సైట్లో ఒక 36 టన్నులు అబ్జర్వ్ చేశాను అనుకుంటే దట్ ఓవర్లోడింగ్ పర్సెంటేజ్ కమ్స్ టు 50%. 20 అది 24 టన్స్ క్యారీ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటే 36 టన్స్ వెళ్తుంది అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ కమ్స్ యాజ్ 50% ఓవర్లోడింగ్. బట్ SP72లో 20%తోనే VDF వాల్యూస్ ఆడు ఉండేది. మనకు అంతవరకే తెలుసు అనుకుని అదే వాల్యూస్ వేస్తుంటాం. దట్ హ్యాస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్. ఇందాక స్లైడ్లో చూపించినట్టు ఆ 8.16 పవర్ ఆఫ్ 4 వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ ద యాక్చువల్ VDF వాల్యూస్. దాని ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే T6కి వెళ్ళిపోయింది. సేమ్ ట్రాఫిక్లో ఓవర్లోడెడ్ పర్సెంటేజ్ 50% చేసి ట్యాండమ్ యాక్సిల్స్ ఒక 5-6 వెహికల్స్ కన్సిడర్ చేస్తేనే అంతకు వెళ్ళిపోయింది T4 కాస్త. దట్ ఈస్ ద మేజర్ వేరియేషన్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ట్రాఫిక్ కౌంట్ అండ్ లోడింగ్ ప్యాటర్నర్స్. మూడు కంపేర్ చేసినప్పుడు నార్మల్ ట్రాఫిక్ T4 వచ్చింది, విత్ 20% ఓవర్లోడ్ T5 వచ్చింది, ట్యాండమ్ విత్ 50% ఓవర్లోడింగ్ చేసి ఇట్ గాన్ టు T6. అదే T4కి 300 క్రస్ట్, ఇక్కడ 375. అసలు మన క్రస్ట్ ఎంత పెట్టాలని కూడా కరెక్ట్గా అసిస్ట్ అయింది. దానివల్ల ది రోడ్స్ ఆర్ గెటింగ్ డ్యామేజ్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ విత్ ఇన్ ది డిఫెక్ట్ లయబిలిటీ 2 years 3 yearsకి కూడా మన రోడ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. వాట్ ఆర్ ది రాంగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది రాంగ్ VDFL? దీస్ ఆర్ ది పేమెంట్ డిస్ట్రెస్ అండ్ పేమెంట్ సర్వీస్ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది, సేఫ్టీ కన్సర్న్స్, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్, ఫైనాన్షియల్ అలాగే వేసిన రోడ్డు మనం వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది. అనదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్స్ అండి. ఇన్కరెక్ట్ సాయిల్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్స్, ఇన్కరెక్ట్ ట్రాఫిక్ డేటా, overloading is not considered as per the actual condition. Those are the major. There are so many things. What I observed is what are the lapses in qualification. Those are the main thing that has to be taken care at the time of the preparation of the estimate. That is about the flexible payment. This is about the CC. SP62 says for rural roads it is giant spacing ranging from 2.5 to 4 meters only. We should not provide more than 4 meters. Code says for whatever the traffic is there, they have limited to 4 meters only. For national highways, state highways, we are providing 4.5 meters. That is separate, the code is separate. 38 ప్రకారం దాన్ని చేస్తాము. 58 ప్రకారం ఇక్కడ మనకి SP62 ప్రకారం మనకి 4 meters ఇస్ ద మ్యాక్సిమం జాయింట్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ట్రాఫిక్. 50 కావచ్చు, 150 to 100 to 150 కావచ్చు, 250 to 50 to 150, వాట్ ఎవర్ ద ట్రాఫిక్, దిస్ ఇస్ ద జాయింట్ స్పేసింగ్. 2.5కి అయితే దిస్ ఇస్ ద థిక్నెస్, అంటే 190. 4 meters జాయింట్ స్పేసింగ్ పెట్టినా కూడా 190 mm మీద ఫర్ 50 to 150 కమర్షియల్ వెహికల్స్ పర్ డే 190 mm is the thickness, but our people are providing 200 mm. Still some of the estimates 200 mm thickness of CC payments are also executed. That's not correct. For 4 meters, it should be written in the specification. We have to maintain the joint spacing. Accordingly, the thickness will be vary. If we are going with the 3.25 joint spacing, the thickness will be 170 mm only. 200 mm is not universe. 190 is not universe. This depends upon the joint spacing. If we are providing 2.5 meters, we have to provide 160 mm only. That is the codal specification. That has to be followed. మన స్టేట్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఈ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. డిజైన్లో ఇది మోస్ట్ ప్రిడామినెంట్ ఫ్యాక్టర్ CCPM థిక్నెస్లో. ఇక్కడ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి జోన్ 3 కింద చూపించడం జరిగింది. మనకి డిజైన్లో వస్తుంది జోన్ 3 జోన్ 2 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అందుకోసం ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్ స్లైడ్. SP62 has given the ready-made calculation sheet for arriving the thickness based on the traffic and giant spacing, temperature, zone, whatever it may be. All the parameters built in. They have given some Excel sheet. If you observe here, box is case. మనం 1లో ఉన్నామా 2లో ఉన్నామా ట్రాఫిక్ని బట్టి ఈ వాల్యూ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ టెంపరేచర్ జోన్ ఇందాక స్లైడ్లో చూపించాను కదా, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి జోన్ 3లో ఉంటుంది. అందుకోసం అది జోన్ 3, ఇది మన ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి.
సబ్గ్రేడ్ రియాక్షన్ సిబిఆర్ సబ్గ్రేడ్ని బట్టి 5% అయితే ఆ టేబుల్స్ ఉన్నాయి మనకి SV62లో 42 అది ఆ వాల్యూ ఆ 3 వాల్యూస్ మనం ఇస్తే ఇది ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ ద వెదర్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఆర్ నాట్. ఇంకా అనదర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ థిక్నెస్ ఒకటి మనం చెప్పాలి 170 150 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ప్లస్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ పర్ డే అది కూడా మనం ట్రాఫిక్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా 100 150 అనేది. సిమిలర్లీ జాయింట్ స్పేసింగ్ ఈ 5 పారామీటర్లే మనం ఇవ్వాల్సింది మిగతా అంతా ప్రోగ్రామ్ అంతా అదే రన్ అవుతుంది. రన్ అయ్యి సేఫా కాదన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద జాయింట్ స్పేసింగ్ ఆర్ స్లాబ్ థిక్నెస్ ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మార్చుకొని వెహికల్స్ మారవు కాబట్టి అప్పుడు సేఫ్ అయ్యేంత వరకు పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ వీ హ్యావ్ టు అరైవ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది CC పేమెంట్ ఆ పేమెంటే మనం అడాప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం కేస్ 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి 50 to 150 CVPలో ఉన్నాము అందుకని కేస్ 2 అక్కడ ఇన్పుట్ చేయటం జరిగింది. దానికి టెంపరేచర్ జోన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి 3 ఉంది సబ్గ్రేడ్ CBR 5 కాబట్టి 42 వస్తుంది కోడ్ ప్రకారం. దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పటికీ థిక్నెస్ నేను ఇక్కడ 170 mm అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ 100 ఎందుకంటే 50 to 150 అనుకున్నాం కాబట్టి నేను యావరేజ్ కింద 100 వేసాను. ఇక్కడ జాయింట్ స్పేసింగ్ ఎంత పెట్టాము 3.25 పెట్టడం జరిగింది. 170 mm థిక్నెస్ పెట్టాము జాయింట్ స్పేసింగ్ 3.25 పెట్టాము. మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ కేస్ 2లో ఉన్నాం కదా కేస్ 2లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది ఆన్సర్ సేఫా కాదా అని. ఇది కేస్ 1లో డిస్ప్లే కాదు కేస్ 3లో డిస్ప్లే కాదు మనం ఇక్కడ కేస్ 2లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ మన కేస్ 2లోనే సేఫ్ అని వచ్చింది. అంటే 3.25 మీటర్ జాయింట్ స్పేసింగ్కి 170 mm విత్ ఈ కేస్ 2లో ఉన్న ట్రాఫిక్ సరిపోతుంది అవునా కదా. ఈ స్లైడ్ చూడండి దేర్ ఇస్ సమ్ లిటిల్ చేంజ్ ఇస్ దేర్. ఏం చేంజ్ ఉందో చెప్పండి ఎందుకంత సేపు వచ్చింది ఏం చేంజ్ ఉందో చెప్పాలి ఏమండి. ట్రాఫిక్ మార్చలేదు నేనేం మార్చలేదండి బాబు. ఇక్కడ 2 కేస్ 2లోనే ఉన్నాను టెంపరేచర్ జోన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్నాను సబ్గ్రేడ్ 42 ఎంతకన్నా స్లైడ్లో ఉన్న 42 ఉంది అయ్యా నేనేం మార్చలేదు. ఆ 3 ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇంకొక 3 ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మనం ఇవ్వాలి. కమర్షియల్ వెహికల్స్ కూడా నేను మార్చలేదు సెకండ్ కేసులోనే ఉన్నాం కాబట్టి 100లోనే ఉన్నాను. ఇక్కడ రెండో బాక్స్లో 100 అట్టే ఉంది 170 mm అలాగే ఉంది నేను ఏం మార్చలేదు. వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్సర్ ఎస్ కరెక్ట్. అందుకే చెప్తుండేది 3.3 meters అంటే 5 centimeterల జాయింట్ స్పేసింగ్ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ఎ వెరీ మేజర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ థిక్నెస్. అది అబ్జర్వ్ చేసేదానికి ఈ స్లైడ్ చూపడం జరిగింది. మీరు ఎస్టిమేట్లో 3.25 పెట్టి 170 mm పెడితే మంచిదే కాదని నేను 194 meters పెట్టమని నేను చెప్పాను. మీరు ఎస్టిమేట్లో ఏమనుకొని పెట్టారో 3.25 పెట్టినప్పుడు 170 mm పెట్టండి. జాయింట్ కటింగ్ చేసేటప్పుడు 3.25 కానీ 1 centimeter తక్కువ చేసిన సంతోషమే కానీ 3.25 దాటి చేసేదానికి లేదు. ఈ స్లైడ్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే అది అవునా కాదా. అందువల్ల జాయింట్ కటింగ్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ CC పేమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఏదో వేసేసాం వెళ్ళిపోయినాము వాడు ఎవరికో చెప్పేసాం కట్ చేయమన్నాము దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. మీరు ఎంత థిక్నెస్కి ఎంత జాయింట్ స్పేసింగ్ అజ్యూమ్ చేసుకొని చేశారో అది దాని ప్రకారమే చేయాలి. ఏదో 1 centimeter తక్కువ చేసినా నష్టం లేదు వాడికి నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ పెరుగుతాయి అందుకని రోడ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది. అదే మీరు 3.25 పెట్టుకొని 3.3 కట్ 5 centimeterలే కదా అండి నెగ్లిజెన్స్గా పోతే దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. ఆ డిజైన్ సాటిస్ఫై కాదు. అంటే 170 బదులు 172 వస్తుందా 175 వస్తుందా అనేది దట్ హ్యాస్ టు బి అనలైజ్డ్. అంతేగాని 170 mm నేను 3.3 కట్ చేస్తానంటే కుదరదు. టైం అవుతుందా ఓకే ఓకే. దిస్ ఈస్ ద అనదర్ థింగ్ అండి జాయింట్ కటింగ్ ఇట్ షుడ్ బి కట్ ఇన్ ది మనం కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ కూడా కాంట్రాక్షన్ జాయింట్లో మ్యాచ్ అయితే కట్ చేయాలి. దీని తప్పని నేను అంటాం లేదు కానీ ఈ ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్లో ఇంజనీర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టు ఉండదు CC రోడ్. నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద QC యాక్టివిటీస్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ నోయింగ్ వాట్ ఆర్ ద ల్యాబ్సెస్ విల్ జస్ట్ గో త్రూ క్విక్లీ. ఇక్కడ మనకి సూపర్ ఎలివేషన్ అనేది ఎవరైనా SQMలో ఉన్నారండి మీటింగ్లో? SQMలో ఎవరు లేరు కదా. క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓకే గుడ్. ఇక్కడ ఆయన మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తాడంటే DPR ప్రకారం రాయమన్నారు. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్ ఫర్నిష్డ్ బై NRRDA.
సూపర్ ఎలివేషన్ అప్ టు 7% అనే పదం ఉండదండి. యూ హ్యావ్ టు మెజర్ యాక్చువల్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కార్, వెహికల్ స్పీడ్ని బట్టి 5, 6, 7 అని ఇట్ షుడ్ బి మెన్షన్డ్. దాన్ని బట్టి ఇన్స్పెక్ట్ చేసే అథారిటీ, క్వాలిటీ కంట్రోల్ అథారిటీ కరెక్ట్గా ఉందని చెక్ చేసి అప్పుడు ఎస్ గ్రేడ్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ వదిలేసి అప్ టు 7 అంటే ఎంతని? 0 కూడా, 1 కూడా అప్ టు 7 వద్దు, 2, 1 దేంతో కంపేర్ చేసి ఇవ్వాలి సర్టిఫికేట్? ఎస్ గ్రేడ్ ఇవ్వాలి. ఈ రిపోర్ట్లోని ఎస్ గ్రేడింగ్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. మరి దేన్ని కంపేర్ చేశాడు అంటే దేర్ ఈజ్ నో స్క్రూటనీ ఆఫ్ ది క్వాలిటీ మానిటర్స్ రిపోర్ట్స్ ఆల్సో ఇన్ ది వేరియస్ లెవెల్స్. ఈవెన్ దో యాప్స్ ఆర్ డెవలప్డ్, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ డెవలప్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్ మెకానికల్ ఐటమ్స్ ఓన్లీ. Now qualitative reports or qualitative execution is not going on in the field, and qualitative reports are also not prepared. After seeing this type of report, super evaluation should be, some value should be there. There is no up to. సిమిలర్లీ అనదర్ డిపిఆర్లో ఏమైనా డెఫిషియన్స్ ఉన్నాయంటే నో డెఫిషియన్సీ అని ఒక టిక్ బాక్స్ ఉంటే టిక్ కొట్టేస్తారు. ఇంత చూపించిన డెఫిషియన్సీస్ ఎఫ్ఎస్ఐ మోర్ దాన్ 50 ఉన్నా కూడా డిపిఆర్ ఈజ్ శాంక్షన్డ్, ఎల్ఎల్లో ఎక్కువ ఉన్న డిపిఆర్ శాంక్షన్ అయిపోయింది, ఓవర్లోడింగ్ ప్యాటర్న్ వీడిఎఫ్లు కరెక్ట్గా ఉన్నా లేదా, నో బడీ స్టడీయింగ్. మెకానికలీ దేర్ ఫార్మాట్స్ ఆర్ దేర్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ టికింగ్ అండ్ సబ్మిటింగ్ అండ్ ఆన్లైనింగ్ ఇన్ ది ఓఎంఎంఎస్. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఆఫ్టర్ 2.5 years సీసీ రోడ్. ఇది ఎంత వేసారంటే M30 200 వేసిన రోడ్డు కూడా డ్యూ టు దట్ వై ఇట్ వాజ్ ఫెయిల్డ్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ ద డీటెయిల్స్ ది ఎఫ్ఎస్ఐ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఇన్ ది సాయిల్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 50%. కంప్లీట్గా బద్దలుగా బలిపోయి ఎన్ని కిలోమీటర్లు వేసారు రోడ్డు, అన్ని కిలోమీటర్లు ఇదే సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ 2.5 years. సీసీ రోడ్ హ్యాస్ టు లాస్ట్ లాంగ్ ఫర్ 20 years వాట్ వీఆర్ డిజైనింగ్ యాజ్ పర్ SP 62. ఆ కండిషన్స్ ప్రకారం చేసినా కూడా 2.5 years, దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. నెక్స్ట్ ఇది జిఎస్బి. మామూలుగా మన జిఎస్బిలో వేస్తుంటారు పడుతుంటారు కానీ ఆ 25 to 45 ఉంటుంది కదా, క్వాలిటీ కంట్రోల్లో చెప్పాలి. సీవ్స్లో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ 4.75లో 25 to మన గ్రేడింగ్ 3 కాబట్టి 25 to 45లో పాస్ కావాలి. మన రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి? 44.9, 44.5 అంటే వ్యాలిడ్ చేయాలి కదా, నెగిటివ్ చేసేదానికి లేదు. మనం మిడ్ వాల్యూస్ రావాలి కానీ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో కోడ్ చెప్తుంది కాబట్టి 44 ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు అలౌ ఇట్. అలా చేసినప్పుడు ఏంటి ఇబ్బంది అంటే మనకి సిబిఆర్ అది మన 20% సిబిఆర్ అనుకొని చేస్తున్నాం మిగతా క్రస్ట్ అంతా కూడా. ఆ సిబిఆర్లో వాడే మెటీరియల్ ఏంది? 19 mm పాస్ అయ్యి 4.75లో రీటైన్ అయిన మెటీరియల్తో సిబిఆర్ చేస్తాము. అప్పుడు ఇంకా అండర్ సైజులోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అక్కడ సిబిఆర్ 20 ఉండదు కదా, 18 ఉండొచ్చు, 17 ఉండొచ్చు. అలా ఉన్నప్పుడు పైన క్రస్ట్ అనేది మారిపోతుంది. మనకి కోడ్ చెప్పలేదు 20% అనుకోనే మోర్ దాన్ 20 ఉన్నప్పుడు ఆ క్రస్ట్ వాడాలి. అంతేగాని అది 19 ఉన్న ఏం క్రస్ట్ వాడాలో మనకు తెలియదు. మనకి అంత అనాలిసిస్ ఇవ్వాలి. 37లో ఇచ్చినట్టు IITPO అలాంటి ప్రొసీజర్ మనకి ఇవ్వాలి. బ్లైండ్గా ఫాలోగా మనం ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి దట్ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్. ఇక్కడ అనదర్ థింగ్ అండి, ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాంపాక్షన్ అంటే రిలేటివ్ కాంపాక్షన్ జిఎస్పికి ఎంత ఉండాలి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్? 2720 ప్రకారం పార్ట్ 7 ప్రకారం మనం MDDL క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటే ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై 100%. బట్ ఇక్కడ ఆయన రిపోర్ట్లో కంప్యూటర్లో చేసాడో ఏం చేసాడో మనకు తెలియదు. అన్ని 99 హ్యాస్ గివన్ ద ఎస్ సర్టిఫికేట్. దట్ మీన్స్ రెడ్ హ్యాండెడ్లీ దట్ లేయర్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్. మినిమం కాంపాక్షన్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ 100%, నాట్ 99.9, 99.1. మినిమం ఈజ్ 100 కోడ్ సైజ్. అంటే 100 కానీ పైన ఉండాలి కానీ 99 వచ్చింది నియరెస్ట్గా 100 అంటే దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. Why code specifies minimum 100%? That's why we have to observe at the time of clearing the bills or whatever it may be, that quality control reports. Another thing is doing the compaction test of whatever it may be in the shoulders. Normally what we are using in the shoulder, MDD should be more than 1.85 grams, what we are specifying in the shoulder specification. బట్ ఇట్ షుడ్ బి జనరలీ మోర్ దాన్ గ్రావెల్స్ ఆర్ శాండ్ అయితేనే మనకు ఆ MDD వస్తుంది. అంతేగాని మట్టి వాటికైతే అంత రాదు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఆ టెస్ట్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ విత్ శాండ్ రీప్లేస్మెంట్ ఓన్లీ, నాట్ ద కోర్ కట్టర్. కోర్ కట్టర్లో కౌసీ సాయిల్స్కే మన కోర్ కట్టర్ వాడాలి, ఎందుకంటే మోల్డ్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి కాబట్టి. అందువల్ల శాండ్ రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్ వాడితేనే వీ కెన్ అసెస్ ద కరెక్ట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది కాంపాక్టెడ్ సాయిల్, శాండ్ సాయిల్స్ కానీ గ్రావెలీ సాయిల్స్ కానీ. అంతేగాని 2 ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి కోడ్లో, ఏది ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దాన్ని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి.
ఎందుకంటే వాటి ఎండిడీలో అలాగే ఉంటాయి, శాండ్ కానీ అన్నీ కూడా అరౌండ్ అక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నేచర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ విల్ బి శాండ్. దాంట్లో మనకి కోర్ కట్టర్ పనికిరాదు. నెక్స్ట్ is the SDBC అండి. డిజైన్ మిక్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మినిమం 5 to హ్యావ్ టు మెయింటైన్. బట్ డిజైన్ మిక్స్లో 5.02 వచ్చినప్పుడు ఫీల్డ్లో కూడా 5.02 కన్నా ఎక్కువ వస్తేనే వాటికి గివ్ ఎస్ సర్టిఫికేట్. అంతేగాని ఎస్టిమేట్లో 5 ఉంది కదా 5 వచ్చిందని ఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంటే కుదరదు. ఇట్ ఈజ్ ఏ డిజైన్ మిక్స్. డిజైన్ మిక్స్లో 60 అయిన తర్వాత ఆ ఫిజికల్ పారామీటర్స్ని బట్టి ఆ డిజైన్ మిక్స్ పర్సెంట్ మారుతుంది కాబట్టి 5.02 ఉంటే 5.02 కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే మనం ఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి, యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఈ రెండిట్లో ఏ ఫోటో కరెక్ట్ అండి? తొందరగా టైంలో దిగిపోమన్నాను నన్ను, నేను ఐ వాంట్ టు ఫినిష్ ఇట్. Separation membrane should be white or transparent. What the code says, it should be 125 microns. Whatever the thickness, మన థిక్నెస్ అక్కడ మెజర్ చేసేలా అయ్యేది లేదు కానీ ఇట్ షుడ్ బి వైట్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్. అంతేగాని మన వేసుకుని కలలాగా బ్లూ బ్లాక్ వేస్తామంటే కుదరదు. ఏందా దాని ప్రాబ్లం అంటే దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సీసీ సర్ఫేస్లో టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ పైనే ఉంటుంది, పైనే మన రియాక్షన్స్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి డిజైన్ చేస్తాం. కింద కూడా బాటంలో కూడా టెంపరేచర్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా కలర్ మెంబ్రేన్ వాడిన దానివల్ల. అప్పుడు ఆ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలియదు. అందువల్ల అంటే వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యూజింగ్ దిస్ సపరేషన్. ఇట్ షుడ్ బి వైట్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్. అంటే థిక్నెస్ 125 150 నష్టం లేదు కానీ కలర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది అనదర్ థింగ్ ఈజ్ జాయింట్ స్పేసింగ్. ఇలా చెప్పాం కదా, ఇక్కడ మేము ఒక రోడ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ ప్రొవైడ్ 4 meters. 4 meters మనకి ఎంత కావాలి? 190 mm కావాలి, కానీ నేను 170 mmతోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. అంటే ఎస్టిమేట్లు ఉండదు 170 mm. జాయింట్ కటింగ్ చేసినప్పుడు పట్టించుకొని వదిలేశాడు. ఆ జాయింట్ కటింగ్ కూడా కదా డబ్బులు ఇస్తాడు జాయింట్ కింతని, వాడైతే వాడు ఇష్ట ప్రకారం మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసుకుంటే అక్కడ చూస్తే 4 meters ఉంది. 4 meter జాయింట్ స్పేసింగ్ మనకి ఎంత కావాలి? 190 mm కావాలి సిమిలర్ కండిషన్స్. కానీ 170 mmతో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన దానివల్ల ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? 20 years ఉండాల్సిన రోడ్డు 2 yearsలోనే పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ది క్యూబ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సిడీ వర్క్స్లో కూడా మనం బాడీ వాల్స్ కానీ క్వశ్చన్ అన్నీ కూడా యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్స్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. ఎందుకంటే బాడీ వాల్స్ ఏదో ముక్కలాగా పెట్టి అతికిస్తూ ఉంటే కుదరదు. ఎందుకంటే SP20లో దే హ్యావ్ గివన్ ది 1000 mm అయితే సింగిల్ రో అయితే వాట్ ఆర్ ది లెంగ్స్ దే హ్యావ్ గివన్ అట్ ప్లేట్ నెంబర్ 7. అంత బాడీ వాళ్ళు పెట్టాల్సిందే. అమౌంట్ లేదని తగ్గిస్తాము పెంచుతామంటే కుదరదు. ఎందుకంటే కవరింగ్ యాక్షన్ ఎంబాక్మెంట్ సాయిల్ అంతా వచ్చి పైప్లోకి వెళ్ళి పూడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. నెక్స్ట్ ఈ మనకి పారాపెట్ వాల్స్ అంటే ఒక మన సిస్టమేటిక్గా బాడీ వాళ్ళు ఇక్కడికి ఆగిపోవాలి, దాని మీద పారాపెట్ రావాలి. కొంతమంది అంటే ఒకటే మోనోలిథిక్గా అదే థిక్నెస్ పెట్టి పైకి వేస్తూ ఉంటారు. అన్నెసరీ కాస్ట్ ఇంప్లికేషన్ తప్పితే అందులో ఉపయోగం ఉండదు. అంటే ఇక్కడ ఏమి ఎర్త్ సర్చార్జ్ ఏమి ఉండదు కదా, మనకేం లోడ్ తీసుకునేది ఏమి ఉండదు, జస్ట్ ఊరికే సపోర్టింగ్ అంత సేఫ్ గార్డ్ ఐటమ్ అది. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక బాడీ వాళ్ళేమో స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, ఒక బాడీ వాళ్ళేమో క్రాస్గా. అంటే నోబడీ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ సెంట్రల్ లైన్ ఆఫ్ ది రోడ్ నుంచి 2 ఈక్వల్గా పెట్టాలనే కామన్ సెన్స్ కూడా లేకుండా మనం క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్లో కానీ క్వాలిటీ కంట్రోల్లో కానీ అన్నీ పాస్ అయిపోతూ ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ హౌ ద రోడ్ ఎలా వెళ్తుంది, బాడీ వాళ్ళు ఎలా వచ్చిందో చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద బాడీ వాల్. ఒక టర్నింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, మన ఇష్ట ప్రకారం ఇటు నేరుగా అటు నేరుగా చేస్తాను కదా. మన టర్నింగ్ ఎలా ఉందో అలాగే బాడీ వాళ్ళని కూడా అలాగే తిప్పినప్పుడు అక్కడ ఇంజనీరింగ్ యాక్టివిటీ కళ్ళు కనబడుతుంది. రోడ్డు యూజర్కి ఆ రోడ్డు వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. అది అక్కడ నేరుగా పెట్టి అటు పెట్టామనుకోండి దాన్ని గుద్దుకోవటమే. మనకి డైరెక్ట్గా 90 degrees ఒక రోడ్డు వచ్చింది అనుకోండి, స్ప్లేలాగా ఇవ్వాల్సిందే. 45 degrees 50 degrees అనేది కంపల్సరీగా ఆ కన్స్ట్రక్షన్లోనే మనం మార్చుకోవాలి. కానీ ఊరికే కలవట్టు కట్టమైన బాడీ వాళ్ళు కట్టేయటం రోడ్డును వదిలేయటం కాదు. ఇట్ షుడ్ బి ట్రూ టు ది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది రోడ్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫినిషింగ్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ వీ రిక్వైర్డ్. whatever it may be the grant, when we are following the quality assurance, quality control, then only we can construct a good CD works. అనదర్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ అంటే 5 meters దాటితే పెట్టాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్ వాటర్ స్టాగ్నేషన్ లేకుండా మనం ఇక్కడ రెయిన్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా సిడీ వర్క్స్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వీప్ హోల్స్ కూడా మోర్ దాన్ 2.5 meters అయితేనే మనకు 2 meters అయినప్పుడు కంపల్సరీగా మనం వీప్ హోల్స్ అన్నీ కూడా పెట్టాలి. అంటే 1 meter జిగ్జాగ్గా హారిజాంటల్ వర్టికల్గా కూడా దట్ హ్యాస్ టు బి కీప్ ఇన్ మైండ్ అట్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రిటైనింగ్ వాల్స్. These are the strengths of the cubes.
finally, how to overcome all the lapses, what I observed and I exhibited here. These are the best practices. Can you go through that? Realistic DPR, samples from both the embankment and subgrade analyze in repeated labs, correct, get the detailed reports, traffic count based on actual field conditions. Like this geotagged photos ఉన్న క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటోలు ఉంటేనే కొంచెం రియలిస్టిక్ అనేది పదం యాడ్ అవుతుంది. సాయిల్ శాంపుల్ తెచ్చామని అంటే తెచ్చామని కాకుండా ఎక్కడ తెచ్చింది, ఏ లొకేషన్ తెచ్చింది, ఇట్ షుడ్ బి మెన్షన్ ఇన్ దట్ డిపిఆర్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి రియలిస్టిక్. అదర్వైజ్ అన్నీ మ్యాన్ మేడ్ ఫ్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ రిపోర్ట్స్ లాగానే ఉంటాయి మనకి. VDF వాల్యూస్ ఇందా చెప్పిన కరెక్ట్గా అసిస్ట్ చేసుకొని వీ కెన్ గో విత్ ద, ఇఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ టు గో విత్ ద సో మెనీ ఆల్టర్నేట్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ దేర్, వీ కెన్ అడాప్ట్ దోస్ టెక్నాలజీస్. Capacity building, like this type of trainings will help us to improve their knowledge and refresh their knowledge. We have to go concentrate on this prevention of defects rather than డిటెక్షన్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్. అంతేగాని మనం అష్యూరెన్స్లో ఏమేమి పాటిస్తే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతుంది. లైక్ దిస్ వాటు ఎందుకంటే PMGC 20 సంవత్సరాలు అయిందని చెప్పుకుంటున్నాం, కానీ ఇలాంటి క్యాంబర్ బోర్డులు కానీ ఇలాంటి ఎక్కడ ఫీల్డ్ ఈరోజు వరకు నేను చూడలేదు. నేను PMGCలో వర్క్ చేశాను అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు కూడా. క్యాంబర్ అంటే ఏదో ఒక ముక్క వేస్తాడు, అటు పెడతాడు ఇటు పెడతాడు, ఈ పక్క 2.5 అంటాడు, 3 అంటాడు, వాడు వేస్తుంటాడు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఇట్ షుడ్ బి యూనిఫామ్. క్యారేజ్ వే నుంచి ఎంబాక్మెంట్ షోల్డర్ స్లోప్ 1% ఎక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ 2.5 3.5 దాని ప్రకారం చేసుకోవాలి. ప్లస్ క్యాచ్ వాటర్ డ్రైన్ అంటే దాని ఎంబాక్మెంట్ స్లోప్ 2:1 3:1 అది మెయింటైన్ చేయాలి. లైక్ దిస్ సమ్ రెయిన్ వాటర్ డిస్పోజల్ అని కొంత క్యాచ్ వాటర్ డ్రైన్ పెట్టుకున్నప్పుడు 2 feet అంతా పెట్టి అంతా ఒక మెయింటైన్ చేస్తే కానీ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది కరెక్ట్నెస్ అనేది ఉండదు. దానికి ఆ ప్రాపర్టీస్ అని మ్యాచ్ అయితేనే రోడ్డు లైఫ్ ఉంటుంది. అది కనీసం ఈ స్లైడ్ అందరూ ఉపయోగపడి నెక్స్ట్ మీటింగ్ కల్లా ఇలాంటివి పెడతారని ఆశిస్తున్నాను. అదే వాడుతున్నా సార్, రోడ్లో వాడటం లేదని నా బాధ అంతే. పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు కూడా, చిన్న కాంట్రాక్టర్లు కాదు, పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు కూడా PMGC అంటే కోట్ల రూపాయలు కదా, 5 కోట్లు 10 కోట్లు 7 కోట్లు చేస్తుంటారు. వాళ్ళు కూడా మనం ఇన్సిస్ట్ చేయలేకపోతున్నాం, వాడటం లేదని చెప్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అండి. PMGCలో చెప్పకూడదనే విషయం ఏమో నాకు తెలియదు, కానీ దిస్ ఇస్ ద ఆర్టికల్ కమ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. పార్లమెంటరీ కమిటీ హ్యాస్ ఇన్స్పెక్టెడ్ అండర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ 2000 kilometers దే హ్యావ్ ఇన్స్పెక్టెడ్. అనేక లోపాలను గుర్తించారు. గ్రామీణ సడక్ యోజన ప్రారంభమైన తర్వాత దేశంలో ఇప్పటివరకు 7 లక్షల kilometers. ఇది ఎప్పుడు పబ్లిష్ ఇన్ December 25 దిస్ మంత్, ఇన్ 2 years బ్యాక్. మనమే 25 years ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. అంటే మన స్టేట్లో ఇన్స్పెక్ట్ చేసేలో నాకు తెలియదు. ఓవరాల్ రిపోర్ట్లో దే హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ద స్టాండింగ్ కమిటీ. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ది PMGC రోడ్స్. ప్లీజ్ గో. రిపోర్ట్ వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ బయట దట్ ఇస్ ద న్యూస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ December 25. Okay, finally, what I am saying is through this John F. Kennedy one saying is there. Please go through, read this. American roads are good not because America is rich, but America is rich because American roads are good. Whatever it may be, 5 లక్షలతో కట్టే రోడ్ అయినా 1 లక్షతో కట్టే రోడ్ అయినా ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై బోత్ QA అండ్ QC. అది పంచాయతీ వర్క్, గవర్నమెంట్, ఏదైనా డబ్బులే, మన డబ్బులే మా గవర్నమెంట్కి వెళ్తే గవర్నమెంట్ నుంచి కిందకి డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ వస్తాయి. అందువల్ల ఎవ్రీ రూపీ ఈజ్ కౌంటబుల్. That's why they have mentioned that American roads are good. Why America is rich means American roads are good. మనం కూడా అమెరికా పదాన్ని రీప్లేస్ చేసి ఇండియా పదం వచ్చేటట్టుగా అందరూ పనిచేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. చూసా కదమ్మా, ఇంకా 1 గంట నుంచే బాగుండి క్లాస్ అనిపించింది. అంటే ప్రాక్టికల్గా మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించారు సారు. అందువల్ల చాలామంది చెప్పాను, మహానుభావుడు సెల్తో ఆడుకుంటే సెల్ కూడా తీసి నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను నేను. నిజం అండి, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లతనం పోవట్లేదు మీలో. ఆల్రెడీ మీకు జాబ్ వచ్చి 5 years దాటేసింది. ఇటువంటి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉపయోగించుకోవాలి. నెక్స్ట్ మన రూరల్ రోడ్లో బ్లాక్ కార్టన్ సాయిల్స్లో
మన లోకల్గా ముఖ్యంగా మా కోనసీమలో కాయిన్ బాగా దొరుకుతుంది కాబట్టి దాంతో రోడ్స్ ఎలా నిర్మించాలన్న దాని మీద మన తిమ్మతిరాజు గారి నెక్స్ట్ లెసన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇదిగో ఐ రిక్వెస్ట్ త్రిమూర్తిరాజు గారు టు టేక్ ఓవర్ ది సెషన్. అందరూ కొద్దిగా నిద్రమత్తులో ఉన్నట్టున్నారు. కొద్దిగా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి సార్కి వెల్కమ్ చెప్పండి ప్లీజ్. Good afternoon. Yes. So my presentation I am starting here. So sir asked me to introduce myself. So myself Jntu. I am a postgraduate from IIT Madras in the field of geotechnical engineering. Since 2006 I started my own business. I had been into geosynthetics. Unfortunately Ramabu garu introduced me as a choir person, but basically I am a geosynthetic person. Okay, my presentation will not be bored by any theory or formula, because my respected professors like CSRK Prasad Garu, Dr. Shankar Garu and Prabhakar Garu, I am not very familiar with any formulas. They are already well explained and you will get it nowadays even ChatGPT. Am I right? Okay. My presentation, I present especially the first slide, the title, Isolation to Integration. Really, I appreciate the Panchayati Raj department for their consistent effort to connect the villages. Why? Because this particular project, the picture I am showing is Panchayati Raj department only. It is a Gachakailapura in East Godavari district, and they did a tremendous job to connect that village. I think particular executive engineer is also here. So isolation to integration. I think we need to celebrate, because in my childhood I used to travel almost 10 to 15 kilometers. I studied in JB High School. So we used to go by cycle. We used to have a haul roads. Now everywhere CC road, BT road. I think it's a time to celebrate. And under esteemed great Vajpayee Gar initiation to start this Pmgsy and completing 25 years is a wonderful thing. Give a big applause. This particular picture I want to show because this particular road is consistently damaged by sea waves, not by river, not by canal, not by any drain. We are consistently talking about only drains. We are consistently talking about lakes. But PR is already having experience in executing the roads to connect the villages with coastal waves. What a wonderful experience. So what they have done is they used a local material. What local material? They used the sand from the coast and they filled the geotubes to protect their land, and they formed the road. I think it is working. I think 5 years completed. 1 week. Yes. So big applause to them. Next. And my personal experience with Panchayati Raj department is wonderful, because almost in Guntur district and especially in West Godavari, East Godavari, everywhere, wherever there is a problem. Since morning, maybe yesterday, I'm not aware, since morning, we are consistently talking about how to modify subgrade, subbase, base course. What about the natural embankment level? Like
What is the bearing capacity of the soil? What is whether it is really suitable for the construction of a road or not? Are you sure that your road consistently go with a same certain elevation? No. Maybe there is a filling, maybe there is a cutting. That is a preliminary investigation, analysis to ensure the particular level of embankment, then subgrade level, then subbase, then base course. What if you don't have any proper soil to construct your embankment or to form your subgrade? I want to talk about the basic one, how to ensure that your embankment is good to go for road construction, means from subgrade level. Let's go. I divided my presentation into 3 parts. One is embankment level, next is formation of the embankment. It's not like that sometimes you may have a restrictions due to land acquisitions, you may have other issues, maybe there is an adjacent pond, there is an adjacent canal, there may be adjacent drainage, so you may not be able to form proper embankment with the proper slopes, standard slopes. So embankment formations, then pavement also, I think morning Shankar sir explained very well on alternative technologies and FDR technologies, but I talk about geosynthetics. What I am saying is, as morning CSRK Prasad gar also very neatly explained that don't use paracetamol for cancer to normal fever. It's a case-to-case basis. So, but basically, you understand whether this particular failure of the road comes either due to embankment or in the formation levels. Next. Generally, I don't want to get into more theory, but when you talk about geosynthetics, people always says that what is this geosynthetics, how many things are there? Especially geosynthetic family is very huge, from road applications to railways to landfills to X, Y, Z. But coming to the basic family, it is a woven geotextiles, non-woven geotextiles, geogrids, geocells, geomembranes, and gabions and GCL. But most importantly, in our roads, you generally heard 3 names only. One is geotextile, second thing is geogrid, and third one is sometimes cellular confinement system, geocells. These 3 are we generally use in road formation. Next. So geotextiles are just like a weaving cloth. Sometimes it is woven, means particular weaving method will be used. Non-woven means no weaving method. It's simply horizontal bed and it is stitched with a continuous needles. That is called non-woven. What is the difference is, woven geotextile function 3 functions: reinforcement, filtration, drainage. Morning sir, Shankar sir explained very well. What is important? Drainage. Number 1 drainage, number 2 drainage, number 3 drainage. So non-woven geotextiles are generally for drainage purpose and filtration purpose, and woven geotextiles for reinforcement application also. Suppose your CBR, your natural subgrade CBR value is less than 5, maybe 2, maybe 3, or maybe 5. In such cases, you need a reinforcement also. That is the case where you use woven geotextiles. Suppose how this CBR related to this geotextile. How we design with geosynthetics these roads, CBR less than, let's say, 5. Whether we go for cement stabilization, lime stabilization, or geosynthetics, no confusion. Very, very different method of approach. Suppose you are using a lime stabilization, cement stabilization, means what you are doing actually, you are modifying the soil. Means any flocculent structure will become a dispersed structure, either by chemical method, means chemical reaction, because most of the BC soils, there are 3 types of minerals. I don't want to get into a geotechnical, pure geotechnical concept, but when flocculent structure become a flat structure, you will have a compacted surface. And this will be done by either a chemical process. The lime react with the clay minerals, multi-mineral clay mineral. But whereas in geosynthetics, it's not about modifying. In geosynthetics, it's about transferring the load safely.
safely means, just an example. You have a mud surface and you want to put your shoe. It directly goes as a point load. You have some mat or any plastic or maybe natural this thing. You put it and then you put your foot. What happens? It will don't directly go. That means it is telling us your load now dispersed over a wider area and it is safely transferring to the below soil. That's a simple logic in geosynthetic. But what is the strength we have to use? What is the spacing we have to use? What is the material we have to use is the next step. Next. So these are the some of the pictures of different materials. Next. This is called geocells. Next. Gabions. Next. Yeah. This is the typical case of Panchayati Raj department roads. One side you have a challenge of drains, and one side maybe some kind of prawn culture or fish culture ponds. So movement of water from one side to other, and under extreme load conditions, obviously whatever you design, it moves on. What we have to do actually, whether we can really address this issue. Next. What happens when you try to put some load on embankment on a soft soil? Generally it tries to move away. It's a simple logic, it's try to move away. So whatever good material you are filling as an in embankment, it also cuts and it forms a slip circle. And Rambabgar also shared a complete separation from the road. So what we can do now here? How we can resist this? Next. Can we do something on this? Yes. This is called basal reinforcement concept. What is this basal reinforcement concept? Next. We simply put some kind of geotextiles and then we start filling the embankment. How it will help? Is really help? Yes. When it's trying to push away, it has to cut the geotextile. Number one. Number two, your embankment load, whatever load it is coming, the amount of load it will transfer to the below soil, now it get reduced. How? That I will explain in the next slide. Next. These especially whatever the slides I am showing is from PR department only. Next. And this is for airport, international, Vizag airport with Vem Venkatrao garu. Next. Sometimes in Repalle, people used for construction of silos also. Next. Next. See how you can achieve your surface. Even water table is very high, but we are able to achieve the surface to make your raft. Next. And this is for elevated ramp for Sri Durga Sri Kanakadurga temple in near Vijayawada. Next. So there are methods how to design this. What kind of geotextile we have to use? So basically there is a code called IRC 113/2013 and BS code also. What are the kind of checks? Next. Next. Generally we check rotational stability. Next is lateral sliding. Suppose the below soil is extremely soft. We are placing some kind of geotextile. We don't know what type of geotextile. And we are loading it. Embankment loading. What happens is, one is rotational. Second thing is, below the soil, it may laterally slide. Because of this load, the soil also laterally moves away. When it is moving away, it will create a friction on the geotextile. So we can check rotational and lateral stability. Third is bearing capacity. Actually, how much load is getting transferred, whether that load the below soil is capable of carrying or not. These three checks define the strength of the geotextile. Next. 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 That is one concept of improving your foundation, especially the kind of method I am showing, basal reinforcement and this geocell is useful only your foundation soil, poor foundation soil is limited depth, not
like Vizag or any other Haridaspur, Paradeep, where there is a marine clay up to a depth of 13 meters, 14 meters with the N value of 4 or 5. This is useful only when, this method is useful only when extremely soft soils, only up to a depth of, limited depth. How much depth? Most probably 1 or 2 times the height of your embankment, and that too the side slope, not the base, side slope width. In consider generally 3 to 4 meters. Even sometimes removing and replacing means you want to remove the bad soil, put the good muram or any other soil. That method is a costly method even for 3 to 4 meters. So in such cases, you can opt for these methods. Next. 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 This is called geocell concept. Earlier what we have used is geogrid to form geocells. What is this geocell? Basically you form a cell and you fill with the granular material. How it will help? When you load it, it will create a tension in the lateral direction. When you are connecting this with the lateral geogrid, it starts taking the tensile force. So vertical is converted into a transverse force. Like when you are designing a retaining wall, vertical load you will multiply with the Ka factor. If it is active, Ka. If it is a passive, Kp. So like this, it will take a lateral force. We used to have a very hard work for creating these geocells. Even Siddhartham Bridge Foundation, old NH, near anybody from Rawalpalam, Gautami, river crossing and other, all the foundations, they are used this one only. Next. It's basically a cell formed with the geogrids. Next. Now the concept has changed. Now everything is ready-made. Only bring it to the soil, open it, fill with the granular material. No need to make a vertical cord, then triangular cords, connect it, check all the connection. No need. Can you click on this thing? Yeah. Yes, please. Video. Let's video copy out. Next. Next slide. Next. Here I am talking about an embankment load on the soft soil and the methods. Same thing, you also have a cross drainage works. Maybe sometimes you have small bridges also, where you need a very close spacing of the piles because of a very low bearing capacity. In such cases, what we can do is, whatever the load it is coming, when you use a particular layers of geogrid or geotextile, what happens is, this is the load. You assume 1:2 dispersion without any geogrid. What is the load coming? You know. Now you put a multiple layers of some geosynthetics. What happens is, the load transfer comes to the first layer and it travels to the horizontal distance. Again it comes and again it travels a further distance, and third layer it will travel further distance. What is stress? Stress is equal to load by area. So your stress is coming down. Now your pile spacing will go larger. So this is the reverse way of embankment construction. Next. Same technology, you can use it either way. Next. 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 Yeah, next. Next. Yep, next. Next. Yeah. Next. As I told you, sometimes you need to stabilize the soil, which is a marine clay. Just a few minutes before, sir is asking me, one of his employee or maybe his colleague used concrete piles because he don't want to get a repeated failures. He used direct concrete piling. No, that is the final option. What I suggest is, there are two options. When you have a deep soft soils, maybe in the order of more than 4 meters to up to 16 meter or 20 meter, you have other options, which is called prefabricated vertical drains. This is called PVD. What we do is,
we insert a drain to the soil and we preload it and wait for some time. If you don't have a time, there is another option. But if you have a time, maybe 6 months or 1 year, you can use this radial drainage method to consolidate your soil and get the required bearing capacity. Then you construct your embankment and road. This is called prefabricated vertical drains. Next. It comes in a roll form. There is a 200 or 300 machine with a mandrel, and we attach this roll to that and will directly push it to the soil. Next. And this is called radial drainage method. Next. The second method is called stone columns, means granular piles. The granular piles works immediate. You don't have a time for 6 months or 1 year to consolidate the soil and to get the required bearing capacity to construct. Then obviously we'll go with the stone columns. Next. This is the old method of doing stone columns. This is called baler and casing method, where you drop the baler and certain soil will be trapped inside. Take out the baler, remove the soil, insert the casing, put the stones of 80 mm down, 20 mm, ram it with the IS code method like 2-ton hammer until a set value of 8 mm to 12 mm. So this is the oldest method of doing it, the stone columns. Next. Now things have changed. There is a vibro float which comes with a high-end compressor with a water jet. So the probe itself will, previous slide. Probe itself will form a complete stone column, and immediately with a machinery you can drop the stones and complete your stone columns. Next. And you can ensure your stone columns with a plate load test also. So this way, first you ensure whether my foundation is capable of handling your embankment or not. So I discussed, one is basal reinforcement, just simply putting a geotextile or one layer or multiple layers. Second thing is geocell concept. These two works only for depth of soft soil, very few, in the order of maybe maximum 4 meters. If it is a deeper soils, you have to consolidate soils with a PVD or stone columns. Next. Sometimes even stone columns also soil will not support. Whatever you are putting a granular material, it will simply go into the soil. Even you cannot form a stone column. So in such cases, we use encased stone columns. Encased means there is a geosynthetic product with a geogrid and geotextile attached, and we insert entire setup into the soil. Next. And then we fill with the granular material. This way, at least we can ensure the minimum values. What I want to say is, one professor from IIT Delhi is working for Jntu, Jawaharlal Nehru Trust Port, Mumbai, where the N value is 0. Even he is not, he is not able to use this encased stone column. What he is doing, right? First he is using alum concept. He brought some natural ingredients from Goa and he is injecting that alum to the soil. Alum, the turbidity water will settle all the suspended or colloidal particles to the bottom and clear water will be up. So in such a way, he is inserting first alum to get at least N2, 1 or 2. Then you want to go with this encased stone column. What I want to say is, there is nothing difficult. Methods are available, technology is available, guidelines are available. Now ChatGPT is available. So kindly don't push your ideologies or old methods for everything. What I want to say is, for everything. This road means only standard protocol, standard. No. Maybe there is a case-to-case basis. You take a wise choice, you take a wise decision and make it happen. We can save crores of rupees in terms of maintenance. Next. So this is basically whatever so far I explained
is to improve your foundation soil. Let's come to the formation of the embankment. Still I have not come to any sub-base or base course. I am into embankment stage. Next, what is this concept? Oh, okay, keep it. If you see three pictures, naturally you have a land, the first picture. Next. First picture. If you don't have any land and you have a very precise exercise to accommodate your carriageway, your shoulder, everything, then sometimes we have to go steeper, not 40 degrees or 45 degrees, maybe 70 degrees. Sometimes 90 degrees also we have to go. So in such cases, generally our old method is to retain it. Maybe RR masonry, maybe RCC, maybe anything. But the concept is remove that bulk, reinforce the soil and build your embankment. That's what happening. You can see number of case studies in national highways, all block wall, panel wall. You are seeing nearby Kakinada also there is a gabion retaining wall, huge gabion retaining wall is going on. So this is the method where you can remove this bulk, internally reinforce the soil. Next. So in our Panchayati Raj department, sometimes if you don't have a space and you want to construct a little higher slope, maybe up to 70 degrees, what you can do is you can put a layer of geogrid or geotextile, place the soil, compact it and wrap around. Wrap around means, see, this is the natural embankment where you want to construct. Now I want to much steeper. What we can do is put a geotextile, place the soil, compact it, and 1.2 or 1.3 meters extra portion just fold it. Another layer, again fold it. Another layer, again fold it. So this is called wrap around reinforced soil slopes. It is called soil slopes because up to 70 degrees the design formula, design method is up to 70 degrees is slightly different. From 70 to 90 degrees slightly different. Next. Next. See, sometimes even this is a Hyderabad Nagpur road, that time HEC is the contractor, they have done a small mistake in calculation of the RCC retaining wall. So if they raise the height of the retaining wall, their retaining wall is not safe in terms of sliding, in terms of bearing, in terms of steel. So don't worry if you do mistakes, there is always a solution. So what we have done is from the retaining wall we have increased the slope by using the geosynthetic with the same wraparound concept. Next. This is Rambabugar project where they have used PEC. What he has used is, next, he has used this concept. He is intellectually used, not any wraparound. Still you want a further maybe more than 70 degrees. He took a temporary support with the coir logs. He put a log and then he wrapped it inside. Next. Sometimes people use steel mesh as a support. It is a simple 2 feet by 2 feet steel mesh, welded wire mesh. Then they will put a geosynthetics as per design and they'll leave some portion on the mesh. They will put the soil and compact it and they'll wrap it. Next. So this is the fascia element. Next. And this way you can construct up to 90 degrees. And you can leave the creepers. No, you don't use anything, just leave it. Nature will take care. Next. 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 Like this you can just leave it. Next. Next. Like this we have done a tremendous job in Jammu for Central University. It's a forest area. They don't want any concrete jungle. So complete access road is formed by this method only. Next. And more importantly, I want to tell you one more thing. We have constructed
in India with my own hands. This reinforced soil slopes are up to 28 meters and the reinforced retaining wall 41 meters. So even we published these two as a purpose in internationally, and at that time India had the highest retaining wall without using any concrete. I mean without using any RCC or steel. Next. The entire stretch. So imagine if you have a challenge in construction of embankment, we have a plenty of options. Don't just float the tender or 1:2 slopes or 1:1 slope. Even 1 inch of today land rates are quite high. If you are able to compare, what I want to say is compare the cost of land acquisition with the cost of construction. If you are able to compare and take a wise decision, I think it's more than anything. Next. And this is Yadagiri Gutta near Hyderabad under for presidential shoot. Next. You know the beauty. And PR will have more water along the roads. I don't think so the water will be a problem for germination of any plant or anything. Next. So if you look at the concept, there are 3 components: foundation soil, reinforced fill, retaining fill. I don't want to get into the design because it will take at least 3 hours to explain the RE wall concept. Next, go on. These are the basic components if you want to go for some kind of concrete structure. Even I am happy to share with you, Panchayat Raj department also executed reinforced earth retaining wall with the blocks in Karnoolu. This was happened almost 10 years back. That means you have a case study of 10 years. Next. So whatever concept I am explaining you is not apart from any conventional methods. Even you design a RCC retaining wall, you use same checks: sliding, bearing, tilt, overturning. Everything is covered in this design. So don't worry about the design failures. Don't worry about the established method of doing the calculations. Next. So this is just a graphical representation I want to show. Next. Apart from these checks, we also check the main 3 internal collapse mechanism. Because you are putting a layer by layer and soil, there is always chance compatibility issue. Compatibility means I am a designer, I will give a layer thickness of 600. Rambabu garu will give 1 meter thickness. So the SAR will give 1.2 meter. It really works? No, there is a limitation that is called internal sliding. I just want to tell you one example. You take a bread, 2 slices, put a jam, press it. What happens? If more jam will come out. Less jam, nothing will come out. Approximate, optimum content stick together. So this check will be done in a internal sliding. Next, rupture. See, basically rupture means I am supplying a geo grade. I am a manufacturer. I will give a different grades: 40 kilonewton, 18 kilonewton, 100 kilonewton, 200 kilonewton. I will say X, Y, Z. But what is the strength you have to use? In any embankment, the bottommost layer will have a load of total surcharge. Total height 10 meter means 10 meter surcharge. But where is the top layer? Only 0.6. That means the bottom layer will have higher strength, maybe in the order of 200 kilonewton. Even if you see, maybe it will have a close spacing also. Maybe not 0.6, even 0.2 also. So spacing, strength, and also total length. How much length? How much length we have to keep is a thumb rule. If you ask me a thumb rule, 0.7 times the height of the embankment is the length we generally keep. If it is not sufficient in the design, it may go up to sometimes 1 or 1.1. It's rarely, because
sometimes people use fly ash. If you have any thermal power plant nearby, you don't want to use any soil, you can use a fly ash. So density of the fly ash is less. In such cases, the length will go up to 1.1 times. Next. So these kind of walls you see regularly in a national highways and any other this thing. This is called segmental blocks. Segmental block means small size blocks. Next. This is the typical case study. We have used stone columns, we have used basal reinforcement, and we used fly ash as an embankment material. It's very opposite to Gangavaram Port main entrance gate, and we have used a Simhadri fly ash. M. Venkatrao is the contractor, and here the marine clay is up to 16 meters. So we used stone columns, basal reinforcement, and fly ash as the reinforced soil fill. Next. This is during construction. Next. So this is called incremental panels. Incremental panels means it is obviously 1.5 meter by 1.5 meter. The kind of effort in terms of workmanship, it's slightly less. Here we handle with hydra and crane. Their blocks means manually will operate, but the system is same. People may choose segmental blocks or panel as per tender conditions. Nothing different. Design wise, no difference in anything. Next. Sometimes we use gabion boxes as a fascia, and more importantly, Panchayat Raj department will have most of the roads parallel to the drain, parallel to the any pond. What I want to highlight here is, you always talk about strengthening your sub-base, base course, different technologies, FDR, geosynthetics, even geosynthetics. Geosynthetics in sub-base or base course, but we don't talk about how to retain your embankment. What I am suggesting is, suppose a very serious case of immediate shallow. Immediate shallow means very near to your road embankment. Immediate shallow is there. At least consider that. Try to drive some gullies. Then 1.5 or 2 meter you excavate. Put some counter retaining wall. And this will help you to at least enlarge your slip circle. Means immediate slip circle is different. Enlarging slip circle is different. When you try to insert some gullies and put some gabion retaining wall, what happens is the rotational failure will try to extend. So that way you can save your embankment with a complete separation. Next. So this way, one gabion fascia. Fascia means you don't need to construct a bulk retaining wall. You can put one gabion. Why gabion? You can ask me so many questions. Why gabion? You can use panel, you can use blocks. No. In any waterfront structure, if you use a gabion box, if there is a sudden drawdown in the canal or drain, immediately dissipation of pore pressure happens. So gabion is very good at releasing the pore pressure instead of a concrete structure. Next. And sometimes we can use geo cells also. Just open it, fill it up, and you can construct up to 3 meter or 4 meter range. Next. Now come to the roads. So far we covered basal reinforcement, geo cells as a foundation. As our embankment, we have covered almost reinforced soil slope, reinforced retaining wall. Slope means up to 70 degrees, wall means up to 90 degrees. Next, come to the reinforcement. This is the already you have an existing road. So far I have talked about the new formations, but most of the PR roads is already existing road. What happens? What happens really if you put something on the subgrade level or maybe at sub-base level? What happens? As I told you, it's basically a load transfer mechanism. It's not a modification method. It is a load transfer mechanism. Here, in any geosynthetic, either in the sub-base level or a subgrade level, functions 3: reinforcement, separation, and filtration. Next. What is separation? Your subgrade is a different material. Your sub-base is a different material.
If this material go into the subgrade and subgrade comes to the subbase, what happens? Your engineering properties will change. There is a beautiful research. Next. Can you read this statement carefully? As a minimum as 20% of your subgrade soil pumping into the subbase will bring down your Young's modulus of subbase or base course material to a subgrade level. So whatever designs you are doing, considering Young's E values, what is happening? Just 20% pumping is enough to bring all your values to down to 0. So you need some kind of a separator. You need something for reinforcement. You need something for filtration. Next. And most commonly, people ask how to choose this geotextile as a filtration. Let me tell you, what is the lowest fines content? What is the percentage of particle through passing through 75 micron? You study that and select geotextile apparent opening size. In geotextile, there is a property called apparent opening size. You select that property from the percentage of particles passing through 75 micron. Next. And also, what happens in the load transfer mechanism? It's a simple logic. Can you stack these billiard balls without any such kind of arrangement? No, it flows away. Same way, your WMM or WVM will interlock and form some kind of a bridge to transfer the load. Next. And also, what happens? It has to cut that surface. In that process, there is a membrane tension and there is a wider spectrum. In this way, you can reduce the total transfer to the subgrade. Even though subgrade is poor, you are putting as per CBR values, you are designing the road base, subbase, base course, everything is fine. I don't want to get into the formula. But when the subgrade is poor, even if you are reducing the load, it's much cheaper and your road life will increase. Next. 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 This is called membrane tension effect. What a membrane tension effect is? Suppose there is a subsidence. This geogrid you form entire road surface. There is a subsidence in some locations. What happens is immediately the geogrid there is a subsidence. But when try to take that shape of subsidence, it will try to pull the adjacent material. In this process, it will take the tensile force. Next. 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 So some of this I think may copied from your student, sir. Great regards to him and you also. And basically, most of the PR department engineers asked how to design this. We have a CBR of 5. You are telling you to use something, maybe geotextile, maybe geogrid, maybe coir geotextile. But how to ensure? Very simple logic. When you do a series of tests, cone penetration test, SPT test, there is a modified improvement factor. They have done a tremendous job and they arrived a modified improvement. How much factor it is improving? In the order of 2 to 2.5, they arrived a factor called modified improvement factor. Now, this factor you can multiply with the CBR and use that value as a with the E, and that E multiplied with the 2.5, you can use it in your IRC chart and select the thickness. Suppose you don't want to use that increased E value, you want to keep it as it is. Now you have a modified improvement 2, means your life of the payment will increase. You got the point? If anybody is having a doubt in this, please ask me. Next. So E of the range into MIF into unreinforced. So this improved E, we can use it in the IRC chart. Suppose you don't want to use the improved E, you can use actual value and you can use this material and extend your life of the payment. Next. 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 So like this way you can also do some experiments and form a simple chart. If you see the CBR, you select somewhere 3 value, there is a red line and there is a blue line, unreinforced thickness. If you see
there is a 400, then this is called 300. So that 100 mm you don't want to save, you can keep it as it is, increase your life of the pavement. Next. So these are different case studies photos. This is from Guntur district. Next. They scarified every surface. Next. And approval from Kakinada, Jntu Kakinada. Then next. And they placed the geogrid. Next. And this is a new formation in Guntur district only. Next. They put a capping layer of 2 inch to maximum 4 inch. Capping layer they put, because in order to mobilize the friction, and they place the geotextile. Next. That time also we organized a number of visits to PR department. I think maybe some of the people are your ex colleagues also. Next. 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 We used coir as well to test. It is near Pittuvanupallu. Next. Sometimes you can use James cells also. Next. So this is whatever I spoke about is reinforcing your sub base and base course. Morning sir told me like entire thing is intact. What happens to the reflective cracks? So there is a solution. Next. What happens is any cracked pavement, if you put immediate a new surface, what happens? These cracks will reflect to the top surface. Obviously, put something, some SAMI layer. Sir is stressed so much, SAMI layer, stress absorbing moisture interface. So SAMI layer, simply one tack coat, one layer of geosynthetics. What happens is this crack cannot break that. And more importantly, material has come with a very high strength. Believe me or not, Railcom road over bridge between Kovuru and Rajahmundry, they use twice. Every 12 years there is a Godavari Pushkaram, right? So every 12 years means the performance of the particular material is 100% guaranteed for them for 12 years. We have used previous and then recently also we have used. Next. What we have to do is we have to apply some kind of some tack coat in the order of 0.9 to 1.1 liters per square meter. Then next, and stick this asphalt overlay, and this particular made with glass grid. Glass grid means it's not brittle. Glass grid. Why glass grid? When generally in reinforced earth retaining wall we use polyester geogrid, but whereas especially in pavements we use a glass grid, because in top surface of the road you need a very minimum strain. You need a strength, but that particular strength should be get at 1% strain, not 12% strain. If it is strength is there, if it is elongating, your surface also will crack. So the material we use in embankment is slightly different. The material we use in an asphalt overlay is different. You need to check the strain and strength values very closely. Next. 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 Even road widening cracks also you can address with these materials, because whenever there is a separation, it will pull the geogrid or any composite. It tries to break that. Along this process, it will take the tensile force. Next. Next. So in road cum rail bridge, they have not used, because of the cost saving, they have not used entire road this thing. They used only at crocodile joints. Next. So this is the crocodile joints means, I think most of the people are aware, below there is a train passage. Whenever the train is passing, the joint moves like this, sir. So entire BT is accumulating. So they use this glass tex. Next. So this is the aerial view of that. Next. So one more, only 2 minutes, max 2 minutes. So finally, I want to conclude my presentation. I covered embankment formation, I covered reinforcement in the roads, I covered asphalt overlay. Sometimes your embankment or road failure due to erosion on the side slopes. Next. Next.
So this may leads to failure of your embankments also. Next. So what we can do is, we can lay some kind of coir geotextiles, geotextiles, and then grow some vegetation. Next. So if you see the embankment, it looks like normal embankment. You can use some kind of naturally biodegradable geotextiles. Next. So most of the national highways, we are using total no revetment, no riprap revetment. So we are using a coir geotextile technology for all the slope protections. Next. We have used different compressions. Next. Even railways also. Next. Sometimes inaccessible slopes we use hydroseeding. This is a method of spraying the seeds, mulch and other ingredients. So we can spray up to 20-30 meters on the hillside. Mostly we are using this concept in Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland. Next. Sometimes you can use the same CO cell to protect your slopes. Next. Yeah, these are the different kinds of prosperities. I think I want to conclude because of time restrictions. I once again thank you very much for especially Jntu Kakinada and CSRK Prasad Garu and most of the dignitaries. And I hope you enjoyed this session. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్క నిమిషం చెప్పాలండి సార్ కోసం. చాలామంది మన ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు, సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు, సెలెక్ట్ అవునప్పుడు చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. ఈ క్యాండిడేట్ ఈరోజు అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోవలసిన వాడు మన ఇండియాకి సేవ చేస్తున్నారు సార్. కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో ఆయనకి సీట్ వస్తే జస్ట్ ఆయన అటెండ్ కాలేక ఆ ఇంటర్వ్యూ మిస్ అవ్వడం జరిగింది. ఆయన మిస్ అయ్యాడు కాబట్టి మాకు ఈరోజు ఈ క్లాస్ అనే మహర్భాగ్యం మాకు కలిగింది సార్. చూసే కదా వండర్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మన చుట్టూ మన పక్కనే ఎక్కడో కాదు తాడేపల్లిగూడెం అయినా ఈయన్ని ఉపయోగించుకొని మా అమలాపురం ఏరియాలో మా రెడ్డి ఒకసారి మా వీర్రాజు గారని నాకు ఇంచుమించు ఒక 15 సంవత్సరాల నుంచి ఫ్రెండ్ అయినా. అంటే మన ఏదో ప్రాబ్లం వస్తే పారిపోకుండా ఫస్ట్ చెప్పే ఇందాక జేఎన్టీ ఎలా తడతానో ఇలాగ మా వీర్రాజు గారిని జియో సాయిలు ఈయన కన్సల్టెంట్ ఈయన కూడా కాయిర్ మ్యాట్ కానీ జియో గ్రిడ్ కానీ లేకపోతే ఇందాక చెప్పాడు సార్ 2-3 స్లైడ్స్లో ఈ స్లోప్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మా అమలాపురంలో బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి. బ్రిడ్జెస్ ఉన్నప్పుడు రిటైనింగ్ వాళ్ళు కట్టాలంటే పక్కన రిటైనింగ్ వాళ్ళు సైడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ముక్కాంలని ఒక ఊరుంటే మేము రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు రిటైనింగ్ వాళ్ళు కట్టాలంటే పక్కన కాలువ ఉంది, ఇరిగేషన్ వాళ్ళు ఫైటింగ్ వచ్చేసారు. అప్పుడు ఈయన్ని ఉపయోగించుకొని చెప్పండి సార్. యాక్చువల్గా త్రిమూర్తిరాజు ఈజ్ మై రూమ్మేట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు జియోసాల్ స్టార్ట్ చేసిందే త్రిమూర్తిరాజు అండ్ మీ వాళ్ళని. సో ఈరోజు జియోసాల్ స్టార్టెడ్ అరౌండ్ 21 years old అండ్ వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఇన్ పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ దాంట్లో. సో ఐ థింక్ మీతో మాట్లాడాను కానీ ఇప్పుడు కలవలేదు మిమ్మల్ని నేను. దాంట్లోనే ఎవ్రీథింగ్ యాక్చువల్గా జియోసాల్కి త్రిమూర్తిరాజే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మిస్టర్ భాస్కర్ రెడ్డి ఈస్ టేకింగ్ కేర్ రైట్ నౌ. భాస్కర్ రెడ్డి ఈస్ టేకింగ్ కేర్ నెక్స్ట్ టు ద త్రిమూర్తిరాజు. థ్యాంక్ యూ అండి. నిజంగా అండి, అంటే కొంతమంది పరిచయం అయితే మనకు ధైర్యం వస్తుంది కదా. అలాగే ఏమైనా సాయిల్ సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే సార్ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నా ఫస్ట్ పిహెచ్డి క్యాండిడేట్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు త్రిమూర్తిరాజు గారే కాయర్ జియో టెక్స్టైల్స్ అప్లై చేశారు ఎన్ఐటి వరంగల్కి. ఆయన గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, చాలా బాగుంది. కానీ నేను ఒక చిన్న ఇది చెప్తాను క్రిస్ప్, మీకు జస్ట్ కూర్చుంటుంది ఎప్పుడు మర్చిపోరు. ఆయన మెటీరియల్ ఎలాంటిదంటే అండి, మీరు పొద్దున్న ప్రసాద్ గారి స్టెబిలైజేషన్ టెక్నిక్ చెప్పారు, ఇప్పుడు ఆయన జియోసింథటిక్ గురించి చెప్పారు.
ఈ రెండు ఎలాంటి అంటే మన పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక తీసుకుంటే సబ్ గ్రేడ్ ఉంది, సబ్ బేస్ ఉంది, బేస్ ఉంది కదా. సబ్ గ్రేడ్, సబ్ బేస్ అనుకుందాం. సబ్ గ్రేడ్ ఏమో అమెరికా అమ్మాయి, సబ్ బేస్ ఏమో ఇండియన్ బాయ్. వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి చేద్దాం. ఎక్కడ ప్రాబ్లం? తాడిగడ్డ దగ్గర ప్రాబ్లం. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, మీరు ఏమన్నా చేయండి, ఆ ఇంటర్ఫేస్ని కనుక మీరు సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోతే, ఆ బంధాన్ని కనుక నిలబడకపోతే 1 month ఉంటుంది, 2 months ఉంటుంది, 3 months ఉంటుంది, 4 months ఉంటుంది, 5 months ఉంటుంది, వర్షం పడుతుంది, పైన క్రాక్ ఉంటుంది, వాటర్ వెళ్తుంది. సబ్గ్రేడ్ సాయిల్, బీసీ సాయిల్, పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. ఆ అమ్మాయి అనుకుంటుంది, ఎవడికి వచ్చి నా ఇది ఎత్తిపైన కూర్చున్నాడు, చూస్తుంది చూస్తుంది, 1 నెల 10 రోజులు 2 రోజులు 3 రోజులు చూస్తుంది, పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. ఒక్క ఇంటి ఇస్తే క్రాక్ పైకి వచ్చేస్తుంది. అది ఆపాలంటే త్రిమూర్తిరాజు గారు కావాలి. అదే ఆయన రోల్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రొఫెషనల్ కాన్ఫిడెన్స్ విచ్ దే ఆర్ బిల్డింగ్. మనకి త్రిమూర్తిరాజు గారు కానీ, మన ప్రసాదరాజు గారు కానీ, తర్వాత మన వచ్చిన శంకర్ గారు కానీ, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రొఫెషనల్ కాన్ఫిడెన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అవర్ సెల్స్. ఇప్పుడు మనం చాలా రోడ్లు చేస్తున్నాము, ఆర్ఎన్బి వాళ్ళు చేస్తున్నారు, నేషనల్ హైవేస్ చేస్తున్నారు. నేషనల్ హైవేస్ చేసేటప్పుడు మన కార్ ఆపి వెళ్ళి చూస్తాము, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదే అనుకుంటాము. కానీ మనం వాళ్ళు ఒకసారి కన్సల్ట్ చేసి ఏది వాడదాము అనుకుంటే, విల్ ఆల్సో బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ది సేమ్ టెక్నాలజీ, విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ది టెక్నాలజీ విత్ సక్సెస్. సార్ చెప్పారు, ఇప్పుడు త్రిమూర్తిరాజు గారు చెప్పిన తర్వాత మన శంకర్ గారు చెప్పారు, ఇది సమ్ కోరిలేషన్. అక్కడ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ సజెషన్ తీసుకోవాలి. వీ మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ది సక్సెస్ఫుల్ టెక్నాలజీ. సో అందరము ఈసారి నుంచి కొంతైనా సరే మనము పిఆర్ఐ కానీ పిఐయు కానీ ఈ టెక్నాలజీని కొంత ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము, కీపింగ్ బిసైడ్ ది అప్రహెన్షన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రివేలింగ్ ఇన్ అస్. అంటే డ్యూ టు ఇగ్నోరెన్స్ మనకి కొంత తెలియని ఉంటాయి. ఇప్పుడు చాలా మటుకు వాళ్ళు మనకి అప్రహెన్షన్స్ని రిమూవ్ చేశారు, కొంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. లెట్ us use their websites, go through them and utilize the latest technologies, alternate technologies. These are very, very useful to us. In the next coming days, we shall also use their suggestions. Thank you. And next is Satyaraj Garu. Geo soil మీద చెప్తారట. Okay, 15 minutes, only 15 minutes. Hi, good evening to everyone. Myself Bhaskar Reddy from Geosol Associates, working as a technical engineering from past 10 years. In continuous of this discussion, just I would like to share few points. Like just recently, Trimurtiraj Garu has given a lecture, isolate to integrate. Right? So we should understand the what need to be done for the improvement of soils. Okay. సో ఎక్కడైతే మన ప్రొఫైల్ వీక్ ఉందో మనకు ఆ ప్రొఫైల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో ఐసోలేటింగ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే మనము ఆ సాయిల్ బిహేవియర్ని బట్టి స్ట్రక్చర్ని ఏ విధంగా బిహేవియర్ అవుతుంది, సో ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్ విల్ డ్యామేజ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మార్నింగ్ 3 ఆన్సర్స్ చెప్పాడు, డ్రైనేజ్. ఈ వాటర్ ఏంటనేది మనకు ఒక బిగ్గెస్ట్ ఎనిమీ, బట్ వీ షుడ్ ట్రీట్ యాజ్ అక్కడ వాటర్ ఎక్కడైతే పాస్ అవుతాయో, వాటర్కు ఉన్న బ్యాడ్ నేచర్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ క్యారీ ద ఫైన్ పార్టికల్, రైట్? సో ఫైన్ పార్టికల్ని క్యారీ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికలీ వైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వైట్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటికలీ సెటిల్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఎస్, కమింగ్ టు అవర్ ప్రజెంటేషన్.
Bhaskar Reddy, last. Here, geocentrics for RMB structures and roads, payments, highways, and buildings. All this infrastructure, మనము geocentrics ఎలా వాడతాం, ఎక్కడ వాడతాం, in what case that we are going to use. Next. See, RMB స్ట్రక్చర్స్లో అయితే గిన మన పేమెంట్స్, రిటైనింగ్ స్ట్రక్చర్స్, హైవే ఎంబాక్మెంట్స్ ఆన్ సాఫ్ట్ గ్రౌండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్. Next. See, revolution in civil engineering in all the materials, like before, iron and steel are the most material construction material used for the any construction activities. In this, if I use steel in the soil, what will happen? Corrosion avutundi, it will destroy the structure. If I use geosynthetics in concrete, what will happen? Temperature resistance wala, it will get damaged. So, steel reinforcement we should use in the concrete, and geosynthetic material should be used in the soils. And concrete reinforced structures are precast. Concrete and geosynthetics are used from the 1960s. Next. Geosynthetics will reduce the time and land use. We are using the natural materials, construction time, and project cost. Next. The geosynthetic products are it's a polymer materials that are geotextiles. I mean, woven geotextiles and non-woven geotextiles, and geogrids, geonets, geomembranes, and geosynthetic liners, and geoseals, geocomposites, geotubes, erosion control mats, and like this, many of the other products also available in the market. These geosynthetic products are made of with a polymer material, polyethylene, polypropylene, and polyamide and PVC. And coming to the natural products like jute and coir. Next. These geogrids consist of like apertures type, and okay. Next. This interaction with the geosynthetics, the geogrids will be taken care the shear and strength, and geocells shear, tension, and confinement. And coming to geotextiles, geotextiles will like separation, filtration, and drainage activity with the geomats. Next. See, soft ground reinforcement, where see in first picture, if the foundation is weak, if the foundation is not in proper, so see, we can use like a geosynthetic material as a basal reinforcement for the road construction activities. Next. We can use these geosynthetic products as in the railway embankments and airports, in national highways for the retaining of slopes. Next. For the foundation treatment also. See, wherever the foundation treatment in weak, for that like approaches, right, abutments, there also we are going to use the geosynthetic rafts. If there is a proper weak, you can observe the failure slip circle at the bottom, and just compare by using geosynthetic, the failure surface will drastically changes into the some little location. Next. These are the reinforced structure walls. Next. These are the reinforced slopes to stabilize the slopes by using the geosynthetic materials. Next. And these are the retaining walls, like fascia, like with the segmental panels, block,
These are the different aesthetic point of view. Next. This is a tiered wall, reinforced soil structure. The total wall is can be treated with a reinforced without using any concrete. Next. And this is the best example we have seen, all of you have seen that Vijayawada Ammavari temple. We have constructed a 48-meter retaining wall with the segmental blocks. Next. Reinforced slopes. Next. And this is the section we have constructed from Paderu to Araku, 51 kilometer with the geocomposite composite walls. Combination of gabion retaining walls and above that green fascia retaining walls. And below there is a reinforced gabion. Above that we have constructed a green fascia wall without any concrete. Next. And this is the one of the project we have did in the 2018 in Yadagirigutta, Hyderabad. Before, see how the hill is in September 2018. After that, we have developed that total hill and we have constructed that, we have improved the surface and we have constructed the villas with the self-retaining walls, with the green fascia retaining walls. These all retaining walls has been constructed with the geosynthetic products, that is geogrids, without using any concrete or steel for the retaining the structure. This is the total view of widening wall for the total villas construction, and we have constructed gabion retaining walls at the lower level, and we have improved the, we have widened the top surface, and we have created retaining walls, and over above that we have constructed villas above that. See, embankments on soft ground. If the foundation is weak, then totally embankment get failed just because of covering of lower depth. Next. See, if the embankment on soft ground is very weak, then we need to improve the strata with by providing a basal reinforcement. Just in previous section, sir has been explained you that providing the basal reinforcement to cut the slip circle. Next. Stability point of view. We can provide the basal reinforcement at bottom, and above that formation of new embankment, and that can be treated with the reinforcement or geocells. Next. This is the if the foundation is, if the embankment is very weak, the embankment may get sag or hang. So if you provide the, if you keep some reinforcement at bottom as a basal reinforcement, so total embankment will get withstand. Next. See, before formation of any embankment, just we need to check water table. If water table get rises, then the fine particle get moved and it will get weak in the embankment. So we need to divert that water by providing PVDs, and above that proper drainage blanket should be provided to divert the water, and above that foundation treatment like basal reinforcement. Above that new embankment has to be formed. Next. Next. See, effect of reinforcement on slopes. Slope angle. See, just before, without any reinforcement, how the new embankment has been the slope angle. After providing the reinforcement, we can steepen the slopes by providing the synthetic material, and we can decide the what vertical spacing that need to be provided. Next. These are the few examples of steepening of slopes by reinforcing the soils. Next. Embankment widening, how will get effect on the cost implication also. See, by providing 1:1, the cost goes high. If you provide like 1 vertical and 2.5 vertical, so the cost of the
preparing the structure, like land cost, filling cost, and everything it is depend on, it comes reduces. Next. 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 See, this is the improvement of reinforced soil slopes. So we are reinforcing the soil, and what is the natural, like 1:1.52, above that it's a natural slopes. Below that 1:1 or 1:0.5, it comes under reinforced slopes with a up to 70 degrees. Above that it comes under retaining walls, which is vertical retaining walls. Next. And most of the typical problems we face in the roads by rutting or fatigue, like this. Next. Subgrade improvement by geocentrics. Just before constructing, before laying of any new road, just we need to check how the CBR. If the CBR values are very less, then we should improve the from the base, sub base and GSB, WMM, BT. Before laying of these materials, we can improve the sub base by providing a geocentric material. Next. See, this is one of the example that I have showing you how to improve the subgrade by geocentrics. If the value of CBR value is 2, the traffic load is comes under 4 tons. Just compare if it is unreinforced. Granular subbase is 275 and WMM is 150 and bitumen is 25. The total comes around 450 mm with a total cast thickness. If you provide one geocentric material, that is geomat, the thickness of the crust or subgrade, it comes reduces, and overall cost of the per kilometer we can save up to 1 lakh rupee. Next, coming to separation. Why this settlement happened? Fine aggregate and coarse aggregate, just if you provide subbase and GSB without providing any separator, then automatically over a period the fine aggregate and coarse aggregate will just get penetrated, and the fine particle get passed into the coarse aggregate, then automatically settlement will happen. In order to reduce that, we are going to provide one separator, that is like filtration cloth separator. Next. Filtration and drainage. If you provide that geosynthetic, so that it will restrain the lateral load, and the total particle will not get mixed up with the one particle to another particle. Next. This is the lateral restraint, how the wheel load get transferred, how it is lateral restraint of geocentric is happening. Next. Increase of bearing capacity. See, without using any reinforcement, you can observe the probable failure of the structure and how the load dispersion is happening. After providing geocentric material, the load dispersion will get hypothetically bearing failure with the geocentric, we can observe in the figure. Next. This is before execution of road. Next. Next. And during installation of oven geotextile. Next. After installation of synthetic mat. Next. After completion. And this is the before execution, I mean rectification of already done payments. Before how it is. Next. Rectification with the geocentrics. Next. Next. And recording the foundation treatments. In Hyderabad, we have I have proposed one section with the geocentric raft over a
60 tons falling on structure. And by providing, it is one of the project in Hyderabad, Meenas project in Hyderabad. We have laid with the multiple layers, geotextile and geocells and biaxial reinforcement so that we can improve the strata. Next. After completion of this structure, we have improved this foundation. Next. And coming to reinforced gabions. This is the structure we have done in the Amravati. Reinforcing the gabions, and we have constructed retaining wall with the gabion fascia. Next. Next. After completion of this work, next. Okay. Coming to concrete matrices. This is the concrete matrices we can lay in the marine and coastal protection. This is the work done at the Dindi resorts, and Mr. Rambo sir has also personally visited this section, and we have done excellent job by providing the concrete matrices. Next. This is the concrete matrices done at Dindi resorts. After floods also, it has been restored. Next. And this is the most I wanted to deliver this is Alandurgu to Metalkunta in Telangana state. It is a state highway connectivity road from Telangana to Karnataka. It is a backwater for Singur Dam. There we have observed one how. Next. 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 Inspection has been done with the along with the chief engineer in the 21st May 2024 after the TOTAS cover has been happened. Next. And Professor M.R. Madhav also has been visited at this site. Next. See how we have totally 3 to 4 meter has been got slided from the road center. Next. And this is a temporary restored has been done with the gravel just to divert the, to allow the traffic for temporary. Next. Next. And after happening this, we have done a lot of calculations. We have a lot of designs has been done, and we have done with the one proposal. Next. Next. This is the proposal section has been, this proposal section has been approved, and it is about to construct. See, we have done that, we have improved the strata by providing the bullies. After over above that, we have improved by biaxial reinforcement, and above that we have treated with the slope reinforced structure. Next. For this we have, without bullies, we got the factor of safety of 0.85. With the bullies 1.49. We have done with the best factor of safety for this structure. Next. Thank you. ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటారని ఓన్లీ ఫోటోగ్రాఫ్స్తో బాస్రెడ్డి గారు మీకు చెప్పడం జరిగింది. నేను పర్సనల్గా దిండి రీసెర్చ్ దగ్గర చూసాం. అంటే సాధారణంగా ఒక ఐలాండ్ కంప్లీట్గా కవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ దిండి రీసెర్చ్ చాలా కాస్ట్లీ ల్యాండ్. ఆయన సుమారు 1 crore ఉపయోగించి ఈ కాంక్రీట్ మ్యాటింగ్తో వాళ్ళ వర్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు చూశాను. గోదావరి అంటే 24 hours 365 days వాటర్ ఫ్లో ఉంటుంది. దానిలో కూడా ఈ కాంక్రీట్ మ్యాటింగ్ చేశారు. కాంక్రీట్ ఒక బ్యాగ్ కింద వేసి లోపల నుంచి పంపింగ్ చేసి పైనుంచి కిందకి డ్రాప్ చేసి ఆ కవర్ని ఆపడం నేను స్వయంగా చూశాను. అంటే జస్ట్ ఫోటోగ్రాఫిక్ వ్యూ కాకుండా ప్రాక్టికల్గా చేస్తాడు చూస్తే మీరు చాలా చక్కగా ఉంటాయి. ఇలా ఈ వేళ చూపి స్లైడ్స్ అన్నీ కూడా మన ఏపీ ఇన్ అండ్ అరౌండే చూపించారు. థ్యాంక్ యూ అండి భాస్కర్, మీరు ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేకపోయాం. అదే జస్ట్ శంకర్ గారు
ఒక 2 minutes ఈ జియో కిడ్స్ గురించి ఇప్పుడు మా క్లాస్ జరిగిన విషయాల గురించి ఒక్క 2 నిమిషాలు ఆయన మనసులో మాట చెప్తా అన్నారు. నేనే మాట్లాడు అందరు నిద్రపోతున్నారు కదా కదా అందరు నిద్ర లేపుదామని. రావులో ఏంటంటే చేతిలో ఇది ఉంది కదా, అవునా? చేతిలో ఇది ఉంది కదా, ఇది ఎంత ప్రమాదం తెలుసా? మేము చూస్తున్నాం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో స్పెషల్గా రోజుకు ఒక్క కేసు అని ఉంటుంది కనీసం. సో మీరు కూడా అంతగే ఇక్కడ కూర్చుంటారు కానీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వాట్సాప్, ఆ మెసేజ్, ఈ మెసేజ్, ఈ డెడ్ లైన్, ఆ డిపిఆర్, ఈ డిపిఆర్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎస్సీ గారు నెక్స్ట్ టైం పెట్టేటప్పుడు అండి రూమ్లో బయట పడేసి కూర్చోబెట్టాను లోపల అంతే. సో నేనేంటి వరంగల్ ఇలాగే ఒకరోజు ఒక పిల్లోడికి చెప్పాల్సి వచ్చింది, 2 సెల్ ఫోన్ వాడకరా బాబు అని. వెళ్ళే సరే టీచర్లం కదా, ఏదో కూడా వినిపించగలి కదా. వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చారు, మా డాడీ గారు నాకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు, శంకర్ ఏదో ఒక విధంగా కొంచెం పబ్లిక్ని అవేర్నెస్లో ఏదో చేయాలి అన్నారు. ఒక చిన్న పాట రాసాం, పాడమంటారా? అంత సింగిల్ అయితే కాదు, మీకోసం పాడతాను. ఓకే, పాట ఏం బాగుంటుంది తెలియదు, మీరే చెప్పాలి. నో రికార్డ్, నో రికార్డ్ అండి. కొన్ని 4 లైన్లు ఉంటుంది, బట్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. కళ్ళ ప్రపంచం, కళ్ళ ప్రపంచం, కౌగిట పొందుతోంది నేటి ప్రపంచం. మాయాజాలం కటగాలం, అరచేతులు కొలువైంది నాశనగాలం. ప్రతి ఇంటిని చుట్టుకుంది ఇంటర్నెట్టు, అన్నింటికి ఇప్పుడదే ఆయువు పట్టు. అభివృద్ధికి కట్టుకున్న సైబరు మెట్టు, అశ్లీలతే దాని అంతరాత్మలో గొట్టు. నమ్మరయ్యో నెటిజన్స్ తల మీదొట్టు, కలల ప్రపంచం. ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే అండి, ఇంకోటి ఉంటుంది లాస్ట్ లైన్ ఒకటి రాసాం. ఎట్లా అంటే, తెల్లవారే సరకు చేస్తుంటారు చాటింగ్, తెల్లవారే సరకు చేస్తుంటారు చాటింగ్. ఎవరినెవరు చేస్తున్నారో తెలియదు చీటింగ్, కలల ప్రపంచం. ఒక్క మాట చెప్పాలి సార్, ఇది దీన్ని బట్టి రాత్రి మా ఈగారు అల్లుపోతా నాతో పడుకున్నారండి మా రూమ్లో, ఈ కలల ప్రపంచం గురించే. బాబు నేను పడుకోవాలి, నువ్వు ఎప్పుడు సెల్ ఆపుతున్నావు తెలియదు, 24 గంటలు ఆన్లో ఉంటావు నువ్వు అంటే. నిజంగా సార్, ఒక చిన్న యాప్ ఏదో ఎవరో చెప్తే నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎన్ని అవర్స్ వాట్సాప్ వాడుతున్నాం, ఎన్ని అవర్స్ మా చాటింగ్ చేస్తున్నామని ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేశాను. మీరు నమ్మరండి, మా అబ్బాయి 8లో చదువుకుంటున్నాడు, మా అమ్మ అమెరికాలో ఉంది. రోజు తిడతాను నేను చూస్తే నేను 12 అవర్స్ వాడతానండి. అంటే నిజం సార్, అంటే నో దీనిలో హైడింగ్. ఎందుకంటే లాక్ పెట్టాను, లాక్ పెడితే ప్రతి గంటకు తిడుతుంది అది. కనీసం అది తిడుతున్నప్పుడు ఒక 2 అవర్స్ తగ్గించానండి. ఒక వారం రోజుల్లో ఈ 12 అవర్స్ నుంచి 10కి వచ్చాను. నిజంగా చాలా మంచి వాల్యుబుల్ పాయింట్ చెప్పేశారు. ఈ 12 నుంచి 8కి వస్తే బెటర్ అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ, అందరికీ ఉపయోగపడే విషయం చెప్పారు. తర్వాత ఒక చిన్న, మళ్ళీ ఎవరు పారిపోకుండా ఉంటేనే బయట గ్రూప్ ఫోటో. తర్వాత వాల్యుబుల్, మన ఎస్సీ గారు చాలా కష్టపడి తిలక్ గారితో తెప్పించి డీజీపీఎస్ సర్వే, అంటే ప్రాక్టికల్గా మీకు ఉపయోగపడేది ఒక గ్రూప్. నువ్వు బయటికి వెళ్ళు, అందరూ తొందరగా బయటికి వెళ్ళి 2 నిమిషాలు వచ్చేసేయాలి. అందరూ 1 to 50 లెక్క పెట్టుకుని లోపలికి వచ్చేయండి. సెల్ ఫోన్స్ ఇక్కడే పెట్టుకోండి. 1 to 50
తొందరగా అంటే లైటింగ్ లేదండి సార్. నడవండి. నేను కాదప్పా ఎవరు